నమస్తే, వెల్కమ్ టు రిఫ్లెక్షన్. నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి. ఈరోజు లైఫ్ అట్ 360లో భాగంగా మీ ముందుకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చాము. అండ్ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను వారిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను. ఫైనల్లీ ఆ రోజు వచ్చేసింది. వారి గురించి నేను మరీ ఎక్కువగా మీకు ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి అనుకోవట్లేదు, ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు. బట్ నా మట్టికి వారిని చూస్తుంటే ఒక కర్మయోగిలా కనపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకొంతమందికి వారిని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తూ ఉందంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ కాషాయపు ఉగ్రవాది లెక్క కనబడుతూ ఉంటారు. సర్జీ నమస్తే. చాలా సంతోషం అమోఘ్. ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఐ కేమ్ హియర్ టుడే టు మీట్ అండ్ దెన్ టాక్ అబౌట్ Sanatan Dharma, whatever we want to talk about today. It's open for Thank you, sir. questions. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. The greater enemy for Bharat is only Hindus. Looting and booting of Hindu temples. No Hindu knows anything about anything. మా రిలీజన్ చెప్పింది ఇది కాబట్టి ఇంతే. నాట్ ఇన్ టెర్రరిజం, నాట్ ఇన్ రేప్స్, నాట్ ఇన్ లవ్ జిహాద్, నాట్ ఇన్ కన్వర్షన్. ఇంటర్నేషనల్ కాషాయపు ఉగ్రవాది మీలో నాకు కనబడుతున్నారు. మరి ఏమిటి మిస్టరీస్? ఎవరు చేశారు ఇదంతా? మనం డిస్క్రైబ్ ఏం చేయలేము కాబట్టి గాడ్ అనేసాం. ఓకే, అంటే ఏదో ఒక వర్డ్ యూజ్ ఇట్ కాబట్టి దాన్ని మనం అంటాం. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయడం ఏంటి, అది కూడా దేశం ధర్మం అనే కాన్సెప్ట్లో. సో డూ ఐ సే ఐఎమ్ గ్రేట్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ గ్రేట్? సనాతన ధర్మ సార్ ఇది ఎక్కడ పోదు. ఇది సార్ నిజంగా ఇది ఒక పిచ్చి దరిద్రం. అన్ని రిలీజన్స్ సమానంగా చూడాలని అంత మటుకే అంతే. మరి ఎందుకు వై డూ హ్యావ్ ది వీఆర్ లైక్ పాపర్స్? డు నాట్ సౌండ్ హార్న్, హిందూస్ ఆర్ స్లీపింగ్. ఇక్కడ నాస్తికత్వం పేరుతోటి యాంటీ హిందూసే ఉంటారు చాలా మంది. పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్. ఈజ్ ఎ బేసికలీ ఎన్ ఎనిమీ ఆఫ్ భారత్. అన్య మతస్థులను ఎవరిని కూడా తిరుపతిలోకి ఉద్యోగాల్లో ఉండనివ్వము. వన్ వే స్ట్రీట్ అండి. ఓకే, మనం రాయటమే అంతే. అక్కడ నుంచి మనకేం రాదు. వైఎస్ఆర్ అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చేశారు 600 మందితో. అప్పుడు దానికి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్? సో యూ టేక్ టీటీడీ, యూ టేక్ టెంపుల్ ల్యాండ్స్, యూ టేక్, and if it is not curtailed very soon, it will destroy our Bharat. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ త్రూ హిందువుల డబ్బులు తీసుకొని వేరే మతాల ప్రార్థనా స్థలాలను కట్టించడానికి డబ్బులు ఇవ్వడము. Lot of money. సార్ Declare Hindu Rashtra today to Bharat. అది చేసే దమ్ము ఉన్నదంటారా సార్ ఎవరికన్నా? అడగడానికి మళ్ళీ నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, కానీ నాకు పరిస్థితి వేరే ఏం లేదు. మీ సహకారం ఉంటే తప్ప ఈ ఛానల్ ముందుకు వెళ్ళలేదు. రిఫ్లెక్షన్తో పాటుగా రిఫ్లెక్షన్ న్యూస్ మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం. రిఫ్లెక్షన్ న్యూస్లో రెగ్యులర్గా మనం కంటెంట్ ఇస్తూనే ఉన్నాం, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. అండ్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రో, సనాతన స్కూల్, శ్రీస్తుతి అని చెప్పేసి మనం ఛానల్స్ క్రియేట్ చేశాము. అన్నిట్లో కూడా చాలా అద్భుతమైన కంటెంట్ త్వరలో రాబోతుంది, కొన్నిట్లో ఆల్రెడీ వస్తుంది. వీటన్నిటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో అవ్వండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీ ఆర్థిక సహకారం నాకు చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ అబ్బా. సో మీరు ఎంత పంపినా కూడా నాకు అది చాలా ఎక్కువ. సో ఛానల్ బాగుండాలని కోరుకుంటూ పంపండి. ఇప్పుడు కర్మయోగి అనేది ఒకటి బాగుంది. రెండవది ఇంటర్నేషనల్ కాషాయపు ఉగ్రవాది మీలో నాకు కనబడుతున్నారు. నాలో ఎందుకు అంటున్నానంటే చాలామంది ఇప్పుడు నేను వీడియోస్ చేసిన తర్వాత కింద కామెంట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనం అంటే సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడే వాళ్ళే తక్కువ, అటో ఇటో మాట్లాడాలి అనుకుంటే వెనకకి లాగే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ. అవన్నీ దాటుకొని మాట్లాడుతుంటే వచ్చేటటువంటి కామెంట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ముఖ్యంగా టెర్రరిస్టులు, ఏం ఉన్మాదులరా మీరు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఈ కాషాయపు ఉగ్రవాది మీరు ఎలా స్వీకరిస్తారు? అంటే బాగుందండి వర్డ్, బట్ మంది ఏమిటంటే సనాతన ధర్మ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనివర్సల్ రిలీజన్ అండి. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఎందుకంటే మనం ఏది ఏ హిందూ మాట్లాడినా సరే ఇట్ అప్లైస్ టు ది ఎంటైర్ వరల్డ్ అండి. ఎందుకంటే మనం కోరేది ఏమిటంటే వస్తాకి కుటుంబం అనేది చెబుతాము. ఓకే,
సుఖినోభవంత అంటాం, అందరూ బాగుండాలని చెబుతాం. ఏ రిలీజన్ కూడా ఎప్పుడూ కూడా అందరూ శాంతిగా ఉండాలనే రిలీజన్ ఇంతవరకు లేదండి, ఎక్సెప్ట్ మన సనాతన ధర్మ. దేని గురించి మాట్లాడిన సనాతన ధర్మ ఇట్ అప్లైస్ టు ది ఎంటైర్ యూనివర్స్. అంటే మనది యూనివర్సల్ రిలీజన్ అండి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఒక భారతదేశానికి సంబంధించింది కాదు. ఒకప్పుడు అఖండ భారత్ అని విన్నాం కదా. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దగ్గర నుంచి, రష్యా దగ్గర నుంచి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అప్ టు చైనా అండ్ దెన్ శ్రీలంక, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అట్ వన్ టైమ్ ఆర్ ది అదర్ ఇవన్నీ కూడా అఖండ భారత్లో ఉన్నాయి కదా. అంటే అంత స్ప్రెడ్ అయిపోయిందనమాట. ఆ రోజుల్లో జస్ట్ పీపుల్ ఆర్ యూస్ టు థింక్ అంటే కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది జనాలకి. ఆల్వేస్ లుక్డ్ ఎట్ ఇది ఆత్మ పరమాత్మ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇన్గ్రెయిన్ అయిపోయిందనమాట. ఇప్పుడేదో మైక్రో మ్యాక్రో అంటాం అనుకోండి, బట్ బేసికలీ మన ఆత్మ. ఆ రోజుల్లో మహర్షులు అసలు ఎంత ఎస్టానిషింగ్గా ఉంటుందంటే, మన సనాతన ధర్మ హిస్టరీకి పోయి ఎలా జరిగింది ఏమిటి అనేది మనం కనుక చూస్తే, ఎక్కడో అడవుల్లో ఎడారుల్లోనే ఎక్కడో కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని దే కంపోజ్డ్ ఆల్ దీస్ వేదాస్, ఉపనిషత్స్. ఏమండి అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ కంపోజింగ్, ఎంత సైన్స్ ఉంది ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ బుక్స్. ఇట్ ఈజ్ ఎస్టానిషింగ్ అనమాట. ఏమండి ఎవరు అక్కడ కూర్చుంటాడు కళ్ళు మూసుకుని, మొత్తం గ్లోబ్నంతా ఇప్పుడు ఏ నక్షత్రాలు, ఎన్ని నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఏమిటి అనేది చెప్తాడు. తర్వాత ఎన్ని ప్లానెట్స్ అని చెబుతాడు. అంటే ఆ మిస్టరీ అసలు మనకు అర్థం కాదనమాట. ఈవెన్ విత్ ఆల్ ది సైన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టుడే, నోబడీ కెన్ టచ్ వాట్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ డన్. ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పింది ఇంతవరకు ఎవరు కూడా కాంట్రడిక్ట్ చేయలేదండి. మన భాగవత పురాణంలో ఒక స్టేట్మెంట్, ఈ ఎర్త్, ఈ భూమి 8.64 బిలియన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అని చెప్పారు. ఎట్లా ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చి లేదు సార్ ఇది ఓన్లీ 2000 అనవచ్చు, ఎవరో వచ్చి లేదండి ఓన్లీ 200 ఇయర్స్ మా రిలీజన్ చెప్పింది ఇది కాబట్టి ఇంతే అని అనవచ్చు. కార్ల్ సేగన్, CARL, కార్ల్ సేగన్ అని యుఎస్లో ఉండేవాడు. హీ వాజ్ ఈవెన్ దో హీ వాజ్ ఎన్ అథియిస్ట్, హీ హ్యాస్ డన్ సో మచ్ రీసెర్చ్ ఆన్ హిందూయిజం, ఎస్పెషల్లీ శివుడి మీద ఎంత చేశాడంటే అట్లీస్ట్ ఆయన 8-9 times వచ్చి ఉంటాడు ఈ దేశం. ఆఫ్ కోర్స్ హీ ప్యాస్డ్ అవే. సో హీ డిసైడెడ్ ఏంటి 8.64 బిలియన్ అంటున్నారు, ఎంత దీనికి నిజం అని. ఆయన జియాలజిస్ట్ అనమాట. ఆయన ఇంక అనదర్ 3-4 పీపుల్ కలిసి ఒక 3-4 years రీసెర్చ్ చేసి దే సెడ్ there is not even a single day of difference between what Bhagavad Purana is saying and what the modern scientists are saying. అంటే ఎప్పుడు అన్నోన్ టైంలో మన ఋషి చెప్పారు అది 8.64 బిలియన్ అని. ఇంతవరకు ఎవరు దాన్ని డిస్ప్యూట్ చేయలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ది సైన్స్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ఇట్. ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ నాకు ఇట్ రియల్లీ ఎస్టానిషింగ్ అనమాట. యాక్చువల్లీ ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇటువంటిది ఏ రిలీజన్లో లేదు, ఎవరు కూడా చెప్పలేరు ఇటువంటి. ఈవెన్ టుడే నోబడీ కెన్ టెల్. ఆ మహర్షులు ఆ రోజుల్లో చెప్పింది. ఎవరో ఒక ఆయన అడవిలో కూర్చుని హ్యాఫ్ నేకెడ్ కళ్ళు మూసుకుంటాడు. హీ వాంటెడ్ టు సీ సంథింగ్. దెన్ వన్ డే హీ వాంటెడ్ టు సీ ది వూంబ్ ఆఫ్ ఎ మదర్. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ఏమవుతుంది 10th day, 1 month, 2 months, 9 months, 9.5 months వరకు ఆయన డిస్క్రైబ్ చేశాడు. బేబీ ఎలా గ్రో అవుతుంది లోపల, కడుపు లోపల. ఇంతవరకు నోబడి డిస్ప్యూటెడ్ ఈవెన్ 1 sentence అవుట్ ఆఫ్ దట్. ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ఇట్. ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళేసి గర్భశాస్త్రం అని ఉంటే ఎనీబడి కెన్ గో అండ్ సీ ఇట్. మనం చెప్పేదే కాదు, ఇది ఉంది. ఇటువంటి స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న మహర్షులు మనకు ఉన్నారు. వాళ్ళు నాట్ ఇది ప్రమోషన్ ఆఫ్ రిలీజన్ అని కాదు. ఇది అంతా హౌ డు వీ కనెక్ట్ టు ది డివినిటీ. వాళ్ళంతా ఎలా చేయగలిగారు? బికాస్ దే కనెక్టెడ్ టు ది డివినిటీ. అంటే ఆ డివినిటీ అంటే ఎవరు మనకు తెలియదు. గాడ్ అంటాం మనం, మనకు గాడ్ లేదు. అది అందరూ
గాడ్ అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు మనకు తెలియదు. ది ఓన్లీ థింగ్ ఏమిటంటే శక్తి, ఎస్, ఏదన్నా పవరు, ఏదో ఎనర్జీ ఏదో ఉంది అక్కడ. దాన్ని ఏది మనం డిస్క్రైబ్ ఏం చేయలేము కాబట్టి గాడ్ అనేసాం. ఓకే, అంటే ఏదో ఒక వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా. దాన్ని మనం అంటాం. సో అంటే మన వాళ్ళు రియలైజ్డ్ మెడిటేషన్ వల్ల దే కెన్ కనెక్ట్ టు దట్ ఎనర్జీ. అంటే ఆ సోర్స్ ఆఫ్ పవరు ఎనర్జీ అక్కడి నుంచి వీళ్ళకి వచ్చేస్తుందండి. అంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ సమ్ మెడిటేషన్, ఇక ఆల్మోస్ట్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కాంప్రహెండ్, యూ కెన్ డిసైడ్, యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్, ఎనీథింగ్ అండి. Science can take you only so much. You need science, but it can do only few things. నేను ఇలాగే మాట్లాడుతూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఏమిటి, ఇప్పుడు మన మంగళగిరిలో పానకాల స్వామి ఉంది ఏమండి, అక్కడ పానకాలు రోజు పోస్తాం, గ్యాలన్స్ అండ్ గ్యాలన్స్ అండ్ గ్యాలన్స్ పానకాలు పోస్తాం. ఎన్ని సెంచరీస్ నుంచో పోస్తాం. అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో ఎవరికి తెలియదు ఏమండి. సో ఆ బెల్లంతో నీళ్ళలో మనం పానకం చేస్తాం. ఆ పైన చేస్తాం కదా, ఒక్క చీమ రాదు, ఒక ఫ్లై ఉండదు. అంటే ఏమిటి, అంటే హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? ఏ సైన్స్, ఏదన్నా సైన్స్ కెన్ ప్రూవ్ ఎందుకు ఫ్లైస్ రావట్లేదు బెల్లం ఉండగానే? అక్కడ ఫ్లైస్ రావట్లేదు, బెల్లం ఉండదు, ఎవరు నోబడి కెన్ డూ ఇట్. సో మొన్న పూరి జగన్నాథ్కి వెళ్ళాను. అది చూసారంటే పైన అక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది కదా, అవును, అది విండ్ ఇటు బ్లో చేస్తుంటే ఆపోజిట్ సైడ్లో అదేమో అలా ఉంటుంది ఏమండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు హైదరాబాద్లోనే సోమేశ్వర టెంపుల్ అని ఐ థింక్ అరౌండ్ 40-50 మైల్స్లో ఉంది. ఓకే, ఛాయా సోమేశ్వర్. సో ఒక షాడో, ఒక కాలం షాడో లాగా శివుడి లింగం మీద పడుతుంది. దెర్ ఈజ్ నో కాలం ఇన్సైడ్ ది టెంపుల్. బట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది? మార్నింగ్ చూసినా అక్కడ అట్లాగే ఉంటుంది, ఈవినింగ్ చూసినా అక్కడ. ఎందుకంటే సూర్యుడు పోయినప్పుడు తిరగాలి, మారాలి కదా, లేదు కదా. మరి ఏమిటి మిస్టరీస్? ఎవరు చేశారు ఇదంతా? అంటే ఒక స్పిరిచువల్ లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి వాళ్ళు చేశారంటే అది పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది. నోబడి కెన్ ఈవెన్ నో ఇట్ అండి. ఢిల్లీలో ఆ పెద్ద పిల్లర్ ఉంది కదా, ఐరన్ పిల్లరు, 17 సెంచరీస్ నుంచి అక్కడ ఉంది. అది రస్ట్ కాదు, ఏమి కాదు, ఏమి లేదు. ఇప్పుడు కూడా నో సైంటిస్ట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎట్లా చేశారు, ఏం మెటీరియల్ ఏమిటి. అంత బయట ఉండి ఏమి రస్ట్ కూడా కాలేదంటే ఎలా చేసుకుంటారు? అంటే మన వాళ్ళకి ఆ స్పిరిచువల్ థింగ్, ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కంబైన్ చేసేసి దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ అనమాట. ఆ డివినిటీ కాన్సెప్ట్ అండి ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ వన్స్ యూ గో ఇన్ టు మెడిటేషన్. ఆ మెడిటేషన్లోనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఫోర్సీ ఎవ్రీథింగ్. ఇవన్నీ చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది మెడిటేషన్. ఇప్పుడు సన్ రొటేట్స్ 2022 మైల్స్ అనుకుంటా, 2022 మైల్స్ పర్ నిమిషం, ఒక నిమిషంలో. అంటే అంత దాంట్లో ఇలా రొటేట్ అవుతుందని చెప్పారంటే చూడండి వాళ్ళకి. ఇప్పుడు కూడా నోబడి కెన్ డిస్ప్యూట్ దట్ వన్. అంటే అటువంటి సైన్స్ దట్ వీ హ్యావ్, అన్ఫార్చునేట్లీ మన పేరెంట్స్ కానీ ఏమండి, మన రిలీజియస్ లీడర్స్ కానీ, ఆ పొలిటీషియన్స్ కానీ ఎవ్వరు కూడా ఇంత నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మన పిల్లలకు మనం నేర్పాలి. మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి, మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఇది మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఓన్లీ ఇండియా, ఇది అప్లికబుల్ టు మొత్తం ది హోల్ వరల్డ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు లివ్ ఇన్ పీస్ ఏమండి. అంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే అండి వేర్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్, నాట్ ఇన్ కాన్స్టెంట్ ఫియర్, నాట్ ఇన్ టెర్రరిజం, నాట్ ఇన్ రేప్స్, నాట్ ఇన్ లవ్ జిహాద్, నాట్ ఇన్ కన్వర్షన్. These are all just a material things. It is a selfishness. ఏమండి, ఏదో గాడ్, ఐ డోంట్ నో విచ్ ఎవర్ గాడ్ ఈజ్ దేర్, ఇట్ సేస్ యూ విల్ గో టు హెల్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డూ ఆల్ దీస్. అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ దట్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ గాడ్ ఈజ్. సో వీ హ్యావ్ టు రియల్లీ థింక్ త్రూ, కంపేర్ అవర్ సనాతన్ ధర్మ విత్
other religions and see the reality. Yes, sir. And all these secularists who talk about all these things, they are the worst enemies of Sanatan Dharma. We can't convince them because you see they will also say, if you ask definition, they will give definition. Sanatan, the secularism. అన్ని రిలీజన్స్ సమానంగా చూడాలని అంత మటుకే అంతే చెప్పడం మటుకే. మరి ఎందుకు వై డూ హ్యావ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫేర్స్, వై యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ అలొకేషన్ ఆఫ్ మనీ టు ది మదర్సాస్? ఆర్టికల్ 20-25 వరకు ఎందుకు, ఆర్టికల్ 49 ఎందుకు, ఇవన్నీ ఎందుకు? ఎవరు ఒక్కడు మాట్లాడు, ఇవన్నీ వీటి గురించి మాట్లాడితే ఎంత సెల్ఫిష్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అంటే ఓకే మేబీ ఐ థింక్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ from somewhere where they become spokesperson for some self-interest. I feel that they have bought by some people to speak for them అనమాట. ఎందుకంటే about 15 years కిందటండి I read one article. ఒక జర్నలిస్ట్ he published articles for almost 15 years. అక్కడ యుఎస్లో సార్? లేదు, ఇక్కడ ఇండియాలో. ఓకే, ఇండియాలోనే. He was a student at that time. ఓకే. Some people came to know he has good writing skills ఉన్నాయని. So they gave him, if you write against this one, this topic or this topic, we will give you this much money. So he wrote that one, he got a lot of money. Then he got influenced by it. He started writing against Hinduism. Almost for 15 years రాశాడండి. బట్ అది పోట్లేదన్నమాట, అది hurting his heart అనమాట. After 15 years, so he wrote a big article. This is how I sold myself. This is what most of the journalists are doing for livelihood, for money. They are selling their soul, selling our country, selling our Sanatan Dharma, and they are making profit out of it. Yes. ఇప్పుడు కన్విక్షన్తో రాసేవాళ్ళు you don't see it. There is a procedure where you can look at all the bank accounts of all these people and see where the money is coming. And you will definitely know why they write the way they write అనమాట. మీరు చెప్తా ఉంటే నాకు అసలు మామూలుగా లేదు. బట్ ఇక్కడ ఒక విషయం, లైఫ్ ఎట్ 360 అని మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము. బట్ ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ లైఫ్ ఎట్ 360 కాదు, ఇంకోటి రా టాక్స్ అని ఒకటి చేస్తుంటాం మన దాంట్లో. అసలు చాలా రాగా ఉంది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడేది. అండ్ చెప్తున్నా, మీ అందరికి చెప్తున్నా, మీకు అర్థమైంది కదా స్టార్టింగ్ ఎట్లుందో. లైఫ్ ఎట్ 360 అంటే రాగా ఉంటుంది, చాలా రాగా ఉంటుంది. సో త్రూఅవుట్ ది వీడియో ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఖచ్చితంగా చూడండి. అండ్ ఎంతమందిగా ఉంచాలనుకుంటే అంతమందికి పంపుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఎవరికైతే మీరు పంపుతారో వాళ్ళు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్తారు, అరే ఈ వీడియో మాకు పంపించారు థ్యాంక్స్ అని చెప్పేసి. అంత కంటెంట్ ఉంది సార్, అంత చేస్తున్నారు సార్. అయితే గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మీరు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ వెలగపూడి ప్రకాష్ రావు గారు యుఎస్కి వెళ్ళి, నార్మల్గా ఎవరైనా సరే వెస్ట్రన్ లెన్స్ నుంచి భారత్ని చూడాలి అంటే, భారతదేశం కర్మ ఏంటి అంటే, భారతీయుల కర్మ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు స్టిల్ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి అనేక మంది వెస్ట్రన్ లెన్స్తో మాత్రమే ఇక్కడ కూర్చున్నా సరే, నేను వేరే దేశానికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ నేను వేరే దేశ కళ్ళతోటే నా దేశాన్ని చూస్తాను, ఇక్కడ నాకు కనిపించదు. అలాంటిది మీరు అమెరికాకి వెళ్ళి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత, ఇన్ని సంవత్సరాలు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు 36 సంవత్సరాలు అనుకుంటాను జాబ్ చేసింది, 36 ఇయర్స్ అక్కడ జాబ్ చేసిన తర్వాత నార్మల్గా ఎవరైనా కూడా ఇక మనం రిటైర్ అయిపోదాము, చాలు ప్రపంచాన్ని తిరిగేద్దాం అనే ఆలోచన వస్తుంది. అంటే ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో మొత్తం అయిపోయిందిరా బాబు, ఇంకెందుకు మనకి, ఇప్పటికైనా ఎంజాయ్ చేద్దామని కాకుండా మీరు అసలైన పని రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయడం ఏంటి, అది కూడా దేశం ధర్మం అనే కాన్సెప్ట్లో గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసి, ఎలా సార్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనిపించింది? అసలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుంచి చూసిన దేశానికి, మీరు యూఎస్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూసినటువంటి మన దేశానికి మీ లోపల ఏదైనా తేడా కనిపించిందా? నాకు చాలా తేడా అయింది నిజంగా. నేను ఐ థింక్ అంటే ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి నాకు. వీఆర్ లైక్ పాపర్స్, ఒక భేదవాళ్ళం అన్నమాట. రిచెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ది హోల్ వరల్డ్. అంటే ఇంత లిటరేచర్ ఉన్న భూమి ఎక్కడ లేదు. ఏ టాపిక్ అయినా సరే యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్. మార్క్ ట్వెయిన్ అని ఆయన బాంబేలో ఒక 3-4 months ఉన్నాడనమాట. 1897-98లో వచ్చాడు ఆయన. పెద్ద పుస్తకం రాశాడు, 3 months ఉన్నాడు.
అయినా కానీ హీ అప్రిషియేటెడ్ సో మచ్, ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్. ఆయన అంటాడనమాట, there is not a single thing under the sun our ancient rishis have not addressed. Not a single thing under the sun our ancient have not addressed. అంటే ఏ టాపిక్ అన్నా చూడండి, ఏదన్నా చూడండి, యూ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ దేర్. ఎస్. కాకపోతే మనం వీఆర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే మన తల్లిదండ్రులకి తెలియదు, పాపం వాళ్ళకి చెప్పలేదు. చెప్పలేదు, సనాతన ధర్మం కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ ఎనదర్ మన డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే సనాతన ధర్మ సార్ ఇది ఎక్కడ పోదు. ఇదే సార్ నిజంగా ఇది ఒక పిచ్చి దరిద్రం. నేను కూడా మాట్లాడుతుంటాను, అంటే సనాతన ధర్మం ఇట్స్ ఎటర్నల్, కొన్ని వేల వందల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నది, నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది అంటారు. అరే నేను కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తా, ఉంటుంది, కానీ నీతో ఉంటుందా ఉండదా అనేది నువ్వు దాన్ని రక్షించుకున్నప్పుడు దానికి నువ్వు అర్హుడివి కాదు అన్నప్పుడు బంగారం, 10 కిలోల బంగారం నీకు ఇచ్చి నీ దగ్గర దాచిపెట్టుకోవాలంటే నువ్వు భద్రంగా లోపల లాకర్లో పెట్టుకోవాలి. కాకుండా నువ్వు మార్కెట్లో ఎన్నో పెట్టేసి ఎవడో తీసుకొని పోతాడు. ఇది కూడా అంతే కదా. అంతే. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నాది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదొకటి. అండ్ దెన్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ సేమ్ అనేది అన్నది. ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్, ఈ జబ్బు అనేది ఒక హిందూస్కే. టెల్ మీ వన్ ముస్లిం సేయింగ్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ సేమ్. టెల్ మీ వన్ క్రిస్టియన్ హూ సేస్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఆర్ సేమ్. ఒక్కటి చెప్పడండి, చెప్పరు. దయానంద సరస్వతి గారు మల్టీ ఫెయిత్ డైలాగ్ అని ఆల్మోస్ట్ 10 years అండి యుఎస్లో అన్ని రిలీజన్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి 10 years ఆయన డిస్కస్ చేశారు. ఓకే. ఆఫ్టర్ 10 years ఏమన్నారంటే లెట్ us pass a resolution, very simple resolution, since we all agreed some basic principles. And so ఆయన ఒక్క 4 words అని అడిగింది ఆయన. ఈ 4 words అని కనుక మనం అప్రూవ్ చేసేస్తే దట్ ది హోల్ వరల్డ్ విల్ బీ ఇన్ పీస్ అండ్ ఎవ్రీబడి విల్ లివ్ ఇన్ పీస్ అండ్ ఆల్. ఏమి ఆ 4 words అండి? వీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ రిలీజన్స్. సరిపోయింది. వీ రెస్పెక్ట్ ఆల్ రిలీజన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ హీ వాంటెడ్ ఆల్ ది రిలీజియస్ పీపుల్ టు అప్రూవ్ ఇట్. అండ్ Muslims said no, we don't give you respect. So Christians said we don't respect your religion. After 10-year discussion, they said they don't respect Hinduism. You get lost. So you see, we know it. నువ్వు ఫాలో అవ్వడం కాదు, జస్ట్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్. అంటే ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎనీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు కమ్. ఒక్కోసారి ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ బై రీడింగ్ సంథింగ్, అరే ఏమిట్రా వీళ్ళు ఇలా అంటున్నారు అనేది అని మనసులో రావాలి కదా. అది వచ్చి కూడా చేయలేదు అంటే దెర్ ఈస్ సమ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ. ఇప్పుడు ఇన్ మై కేస్ వెన్ ఐ వెంట్ టు యుఎస్ అండి, అసలు నాకేమీ తెలియదు. నాకు మైనస్ నాలెడ్జ్, 0 knowledge అనమాట. ఇటువైపు అసలు హిందూ మతం అనగానే నాకు తెలియదు. ఒక వెంకటేశ్వర స్వామి పిక్చర్ తప్ప నాకు ఇంకేం లేదు. నేను వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదొక్కటే తీసుకుపోయి. ఏ ఇయర్ సార్ అది? 1965లో వెళ్ళారు మీరు ఫస్ట్ టైం? ఓకే. ఏమి తెలియదండి. సో అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు వెలగపూడి ప్రకాష్ రావు గారు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు, ఫ్లైట్లో కూర్చున్నారు. ఆ రోజు మీ ఆలోచన ఏంటి సార్? అసలు మీ కెరీర్ గురించి కానీ మీ గురించి కానీ? టెల్ యూ ఫ్రాంక్లీ, I have no desire to go anywhere. I didn't even know the US existed until about few months before it. Okay. Few things in everybody's life, some turning points in it. నేను మాస్టర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాను 63లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో. ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ జాబ్ అనమాట. ఎనివే లాంగ్ స్టోరీ. బట్ కాకాని వెంకటరత్నం గారి శిష్యుడు ఇంకొక ఆయన రాధాకృష్ణమూర్తి గారని, ఆయన యుఎస్లో పిహెచ్డి చేసి ఇండియా వచ్చారు. ఓకే. సో నేనేమో మాస్టర్స్ ఫినిష్ చేసేసి కాకాని వెంకటరత్నం గారి చుట్టూ తిరుగుతున్నాను అనమాట, ఏమన్నా ఉద్యోగం ఇస్తారు కదా అని. సో ఆయన కూడా పాపం సికుండ్ ఫైండ్. సో ఈ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు వచ్చారు, అరే వీడిని ఢిల్లీ తీసిపోయేదన్నా ఉద్యోగం ఇప్పించరా అన్నారు. సో ఆయనతో వెళ్ళిపోయా ఢిల్లీ. సో వితిన్ 5 monthsలో ఏదో ఆయనకి ఏదో చిన్న ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, అందులో 2 రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అది నాకు ఇచ్చారు ఒకటి. సో 1 year పనిచేశాను.
చేసిన తర్వాత ఒక రోజు పిలిచి నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావంటే సోషియాలజీ నువ్వు మేజర్ కాబట్టి నీకు ఏ జాబు రాదు, నీకు ఏమి తెలియని కూడా తెలియదు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి, నువ్వు ఏమైనా సరే నువ్వు యూఎస్ పోవాలి అన్నాడు ఆయన. ఓకే, వారు చెప్పారు. ఆయన చెప్పారు. ఓకే, అమ్మో యూఎస్ అనిపించింది. అప్పుడు మీకు ఆలోచన ఏం లేదు మీకు వెళ్ళాలని? జీరో అయ్యా. ఓకే. సో దాంతో నాట్ ఓన్లీ ఆయన వాళ్ళ ప్రొఫెసర్కి పిలిచి ఫోన్ చేసి అప్లికేషన్ పంపించారు. అప్లికేషన్ పంపిస్తే ఆయన నాకు ఇచ్చారు. నాకు ఇచ్చి ఫిలప్ చేయమన్నారు. అది ఫిలప్ చేయాలంటే తెలియట్లేదు నాకు. లాస్ట్ నేమ్ అంటాడు, మిడిల్ నేమ్ అంటాడు, ఏదో ఫస్ట్ నేమ్ అంటాడు. ఏది నాది రావు లాస్ట్ నేమా ఫస్ట్ నేమా వెలగపూడి, నాకు ఏది తెలియదు. దెన్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ క్వశ్చన్, ఆర్ యూ ఏ వెటరన్ అని ఉంటుంది అందులో. ఓకే. అంటే యూఎస్లో వెటరన్ అంటే ఆర్మీలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని. మనకు అది తెలియదు కదా. డిక్షనరీ పట్టుకుని చూశాను. వెటరన్ అంటే గ్రేటు అది ఇది వస్తాయండి. సో డూ ఐ సే ఐఎమ్ గ్రేట్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ గ్రేట్? సో అందుకని వదిలేసా. ఐ డెంట్ వాంట్ టు ఫిల్ అప్ దట్ ఫామ్. ఒక వారం రోజులు అయిన తర్వాత ఆయన పిలిచి ఫిలప్ చేసావా అంటే అనుకుంటా కూర్చున్నాయి. ఐ డెంట్ నో హౌ టు రెస్పాండ్. ఇది తీసుకురా అని పాపం ఆయనే ఫిలప్ చేశాడండి. ఓకే. ఆయనే ఫిలప్ చేసేసి మెయిల్ చేసేసి నాకు అసిస్టెంట్షిప్ కూడా ఇప్పించి ఆయన హీ పుష్డ్ మీ. బికాస్ ఆఫ్ హిమ్, I mean, I always remember some people in my life. One of them is this Radhakrishna Murthy. He had nothing to do. He could have said, project అయిపోయింది, get lost అనొచ్చు. But he said, no, you have talent and you need to go. So that is how I went to US. వెళ్ళిన తర్వాత I didn't have any desire also, except I came to PhD. So I want to finish PhD. అంతే, that's all. And then, so my wife also actually, అప్పుడు మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది? అప్పటికి లేదు. సో మై వైఫ్ సింగిల్గానే వెళ్ళారా? 67లో మై వైఫ్ వుడ్ బి వైఫ్ కేమ్ at the US. That is where we met and we got married. అక్కడే సార్? 1968లో we got married అనమాట. And then my son, we have two children, Pratap and Lakshmi. Okay. My son, he was 7 years of age. As it was 1977. He comes on one Monday morning. 1977. Monday morning he comes and says, when are you taking me to the church, daddy? అని అడిగాడండి. పెద్ద ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ లాగా అనమాట. వాట్ ఈజ్ హీ టాకింగ్ అబౌట్? ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వీడు? చర్చి తీసుకుపోమంటాడు ఏమిటి వీడు అని నాకు అసలు ఏం చేయాలో తెలియలేదండి. నాకు ఇప్పుడు కూడా నాకు స్వెట్టింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఫర్ 2 days ఐ కుంట్ స్లీప్. ఏం చేయాలి? నాకేం తెలీదు. సనాతన ధర్మ తెలీదు, హిందూ అంటే ఏమీ తెలీదు. ఎయిదర్ ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ హిమ్, లేకపోతే టేక్ హిమ్ టు చర్చ్. సో ఐ హ్యావ్ టు ఓన్లీ 2 choices. ఇంకేం లేదు. సో వెన్స్డే కల్లా, ఎందుకంటే విజయవాడ నుంచి ఢిల్లీకి ట్రావెల్లో చేస్తున్నప్పుడు హిగ్గిన్బాద్ బుక్ స్టాల్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కొన్ని పుస్తకాలు ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు భయం, మన హిందూస్ మనం జనరల్గా భయం కొనవండి పుస్తకాలు, ఊరిని చూసుకుంటూ పోతుంటాం అనమాట. దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ వాస్తవాలు తెలిసిపోతే మళ్ళీ కష్టం మనకి. ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ అనమాట. సో ఐ రిమెంబర్ సి రాజగోపాలాచారి గారి 2 books. Ramayana, Mahabharata. I mean, even today it is great books, and anybody wants to read and suggest their children to read, I think these are the 2 books they should start anamata. So I remember those 2 books. Ventane I called New York and got those books by Saturday, and then I started Sunday school in my house with my 2 children and then another 6. మొత్తం 8-9 childrenతో సండే స్కూల్ మొదలుపెట్టాను. సండే స్కూల్. ఓకే. ఇది ఫార్చునేట్గా ఏంటి, పిల్లలు ఎవరికీ తెలియదు నాకేమీ తెలియదని కదా. సో దాంతో మనం బాగుంది సార్ ఇది. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పడం కోసం మీరు స్టార్ట్ చేస్తారు నేర్చుకోవడం. వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా నేర్చుకుంటూ మొదలుపెట్టాము. బాగుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ my whole spiritual journey started. And once I started reading it, even today I get astonished
when I read some of these books, even after this many years, still I feel that I'm learning something. I am a lifelong student అనుకోవచ్చు for Sanatan Dharma. Nobody can complete for all the books that are present in our Sanatan Dharma. అంటే అది మార్క్ ట్వైన్ చెప్పాను కదా, ఏ సబ్జెక్ట్ అన్న చూడండి, సైన్స్, మ్యాథమెటిక్స్, astronomy, quantum physics, ఏదన్నా, if you look at the depth of this knowledge, and at least there are 30 Nobel laureates, Nobel Prize వచ్చిన వాళ్ళు, they have given credit to Bhagavad Gita and Upanishads. ఇవి లేకపోతే ఈ 30 people, they would not have probably gotten Nobel laureates. At least they inspired them. కొంతమంది డైరెక్ట్గా చెబుతారు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ అని, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ గివెన్ క్రెడిట్ టు ది ఉపనిషత్స్ అండ్ ఆల్. సమ్ పీపుల్ అయితే అసలు ఉపనిషత్స్ లేకపోతే నా లైఫ్ లేదన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ష్రోడింగర్ అని క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. ఆయన అయితే హీ కెప్ట్ మన హిందూ బుక్స్, ఎస్పెషల్లీ ఉపనిషత్సు, భగవద్గీత పడుకునే పక్కన పిల్లో పక్కన పెట్టుకుని పడుకునేవాడండి ఆయన. అంటే ఆ వైబ్రేషన్స్, అండ్ సమ్ పీపుల్ సెడ్ హీ యూస్ టు ఈవెన్ పుట్ అండర్ హిస్ పిల్లో ఆ బుక్, ఎందుకంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆయన కుక్కకి వేద అని పేరు పెట్టుకున్నాడు, కుక్కకి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆయన పెట్టింది కాదు, అంటే ఎంత థాట్ ప్రాసెస్, అంటే ఎంత రెస్పెక్టు, ఎంత హీ లెర్న్ ఫ్రమ్ సనాతన్ ధర్మ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అంత లేకపోతే యూ వాంట్ పుట్ దోస్ బుక్స్ అండర్ ది పిల్లో కదండి. ఈవెన్ కుక్క కూడా అలా పేరు పెట్టుకున్నాడంటే ఎంత. సో అలా చాలామంది, వాపన్హైమర్, ఈ రెడ్ భగవద్గీత, స్వైట్జర్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్ అనమాట. సో పాయింట్ ఏమిటంటే ఆల్ అవర్ హిందూస్ should open their eyes, open their minds. So get up from this Kumbhakarna Nidra. Kumbhakarna, at least he used to get up every 6 months. Still we have not gotten up. మొన్న ఈ మధ్య ఆటో రిక్షా వెనకాలండి, ఐ మీన్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఆటో రిక్షా వెనకాల ఒక సేయింగ్ అండి, డు నాట్ సౌండ్ హార్న్, హిందూస్ ఆర్ స్లీపింగ్. నిద్రపోతున్నారు హిందువులు, వాళ్ళని లేకపోతే బాబాయ్ మీరు తొందరగా మీరేం పటక్కనే ఏమైనా హాన్ చేసేస్తే లేచిపోతారేమో వాళ్ళు. అంటే బేసిక్గా ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సార్, నిద్రపోతున్న వాళ్ళు లేస్తారేమో, నిద్ర నటిస్తున్న వాళ్ళు లేవడం కష్టం, మనది నటన. సో వీళ్ళు ఎవరు. సో ఎవ్రీ హిందూ షుడ్ జస్ట్ కీప్ దేర్ మైండ్స్ ఓపెన్. ఏమండి, రీడ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్, టెల్ మీ వై యూ డిడ్ నాట్ లైక్ దిస్ వన్. ఈజ్ ఇట్ అన్సైంటిఫిక్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ ప్రాక్టికల్? ఏదో చెప్పరు, ఏదో రీజన్ ఉండాలి కదా మీరు నాట్ లైకింగ్ ఇట్. ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ మీరు ఒక ఎనిమీలాగా మీ తల్లినే దూషిస్తూ, మీ తల్లినే స్టాబ్ చేస్తూ ఉంటే, అంటే హౌ పేట్రియాజం? అంటే ఈజ్ దేర్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేట్రియాజం ఎనీబడి హ్యాస్? అంటే ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా సార్, ఎవరైతే ఆ జర్నలిస్ట్ ఎవరైతే 15 సంవత్సరాలు విషయం కక్కిండో, అదే థింగ్ జరుగుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది నాస్తికత్వం పేరుతోటి, ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు ఒక నాస్తికుడు ఇక్కడుండి ఆయన అన్ని పుస్తకాలు రాశాడని చెప్పేసి, కానీ వాళ్ళు నిజమైన నాస్తికులు. ఇక్కడ నాస్తికత్వం పేరుతోటి యాంటీ హిందూసే ఉంటారు చాలా మంది. హిందుత్వం పైన వ్యతిరేకత మాత్రమే కక్కడమే వాళ్ళకు నాస్తికత్వం. ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ అంటే వాళ్ళు ఓట్ల కోసం ఎనీథింగ్ దే విల్ డూ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది నేము, ఫేము, పవర్, మనీ, పవర్. మనీ ముందు, మనీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా. ఎంత మనీ వస్తే అంత దానికోసం ఏదైనా చేయడానికి. సో దే విల్ స్పెండ్ 100 crores టు గెట్ 1000 crores. దట్స్ బిజినెస్. పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సర్వింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ అండి. ఇఫ్ దే ఆర్ సర్వింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ, దెన్ దే విల్ సే వీ హ్యావ్ 80% Hindus or 75% Hindus. Nobody even protects and talks about Hinduism except giving reservations to everybody else. He is a politician. He is basically an enemy of Bharat. బిజినెస్ మ్యాన్ల కంటే ఘోరంగా తయారయ్యారు సార్ రాజకీయ నాయకులు. You see, always remember this quotation అండి. రావణుని చంపిన తర్వాత
మీకు తెలిసింది. లక్ష్మణుడు పాపం ఈ అగ్లెటరు అదంతా చూసేసి కాస్త ఎక్కువ కాలం ఉందాం అనుకున్నాడు లక్ష్మణుడు. రాముడు అంటాడు, మదర్ అండ్ మదర్ ల్యాండ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ హెవెన్. ఎస్, గ్రేటర్ దాన్ హెవెన్. మదర్ ల్యాండ్ అంటే ఇక్కడ మదర్ ఎవరు? సనాతన ధర్మం. మదర్ ల్యాండ్ ఎవరు? భారతమాత, భారతవర్షం కదా. అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది డెప్త్ ఆఫ్ హిజ్ ఎమోషన్స్, డెప్త్ ఆఫ్ డెడికేషన్, ఇది రాముడిది. అంటే ఎనీబడి హూ హ్యాస్ సమ్ ఇంటెలిజెన్స్, సమ్ నాలెడ్జ్, సమ్ సెన్సిటివిటీ, సమ్ రీజన్, సమ్ లాజిక్, ఇట్ షుడ్ స్ట్రైక్ మీ. అయ్యో, రాముడు అంత బాధపడి ఉంటాడు, అటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఎంత ప్రేమించి ఉండాలి భారతదేశం, ఎంత ప్రేమించి ఉండాలి సనాతన ధర్మం. అంటే ఆయన మహాపురుషుడు, ఈజ్ బోర్న్ యాజ్ ఎ గాడ్ అని మనం అంటాం. ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఎప్పుడు కూడా నేను దశరథ పుత్రుడిని అంటాడు, కానీ నేను రాముడిని ఎప్పుడు కూడా అట్లా లేదు. అంటే ఆ హ్యూమిలిటీ మన సనాతన ధర్మంలో దట్ హ్యూమిలిటీ ఏమండి, రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్, రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఫాదర్స్, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ చెబుతాం కదా. ఏ కల్చర్లో ఉంది ఇటువంటిదండి? ఇప్పుడు ఆల్ ఈవెన్ ది గాడ్స్ వర్షిప్డ్ దేర్ పేరెంట్స్. మరి వేర్ ఈస్ దిస్ నాలెడ్జ్ గోయింగ్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్ who go to all these dance and disc and all these things and then keep going with all the, whatever activities they do. So at least I feel we all have to open up, do our best. And my thinking is religious leaders can play major role in awakening our people and stop the conversion. Not necessarily intentionally. They don't have to say, I come here to stop the conversion, but they know it is happening. Every Swamiji knows what is happening. If you look at some of the Swamiji's ashrams today, and when they started, it was fine. Later on, all other religions circled their ashrams. Now they don't have a choice except to praise them. They have to please them. That is what is happening. Shamshabad. Almost all the Swamijis now, all the other religious people have circled their thing. Same thing is happening in TTD also. Not only it is circling and circling, if you know, I think in Tirupati విషయంలో కూడా మీరు గ్లోబల్ హిందూ ఫౌండేషన్ త్రూ కూడా చాలా చేస్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్రమ చర్చిల నిర్మాణం గురించి కానీ. అండ్ ఇప్పుడు అదేంటో అన్యమతస్థులకు సంబంధించి మేము కొంతగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంటుంది, అన్యమతస్థులను ఎవరిని కూడా తిరుపతిలోకి ఉద్యోగాల్లో ఉండనివ్వము, తీసేస్తున్నాము అని చెప్పి కొంతమేర చెప్తున్నారు. అది ప్రాక్టికల్గా ఎంత మేర ముందుకెళ్తుంది అనేది ఒకటి చూడాలి. తీసేస్తున్నాము అంటున్నారు. అండ్ మీరు దాదాపుగా అక్రమ చర్చి కట్టడాలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, తీసివేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అండ్ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కూడా మీరు చాలా దేవాలయాల గురించి కృషి చేస్తున్నారు. ప్రాబ్లం అందరికీ తెలుస్తుంది, కొంత భగవంతుని అదేంటో కానీ గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రాబ్లం ఏంటి అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనం సొల్యూషన్ వైపు అడుగు వేయాలి. దాంట్లో గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ అనేది కొంత అన్ని రకాలుగా చూస్తే ముందుంది. సో దాన్ని గురించి మీరు కొంత చెప్తే, ఈ నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తున్నటువంటి మాలాంటి హిందువులు కొంతమంది అరే ఈ దారిలో మనం వెళ్దాము అనుకుంటారు. సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. అండ్ తిరుపతి గురించి ముందు 2006లో గ్లోబల్ హిందూ హెరిటేజ్ ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశాం. 2007లో మన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాక్చువల్లీ కేమ్ టు యుఎస్ ఇన్ April 2000. So we organized a protest rally with 600 people in the United States. Nobody has seen that kind of number even today. 600 people came. We protested against the Endowment Act. We submitted a memorandum with about 22 demands kind of thing, what to do, what not to do and all that. So, upon nunchi, I have corresponded with
almost all the chief ministers. Correspondent means one-way street and ఇది. ఓకే See, మనం రాయటమే అంతే, అక్కడ నుంచి మనకేం రాదు. మనకేం రాదు. అండ్ ఎండోమెంట్ మినిస్టర్స్ ఏమండి, మన టీటీడీ చైర్మన్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ we met, we contacted, we have written letters, and I want to show you to all your Please, sir, audience please. also. So this is the book ఓకే that we just Dig in the published. glory of Hindu temples. Okay. So I may have written at least about 100 letters to all these people over these years, and I selected only 50 letters that I have written to all the chief ministers and all that, and so published it in a small book, so nobody can say Global Hindu Heritage has not done anything, they are just bluffing or something like that one. It is a document where according to the date and everything else also, so is included. Anybody wants to access it, they can contact our office, or they can call me. We will be happy to send this book, because we don't usually sell the books. We will send it wherever it is needed. If you look at, just show you 1 second, so that way, like this one. So these are you can see that each date, whom did we write, all that thing is there in matter. So according to date. So the top one is present day. Yes. Pawan Kalyan. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా పవన్ 2 letters రాశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అట్లీస్ట్ ఒక 4 letters రాశాము. ఓకే, అంటే మాకు పైన కనిపించింది. ఆయనకి కూడా రాశాము, ఎందుకంటే ఆయన ఇప్పుడు ఇది జూన్లో అయ్యారు కదా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్, అప్పటి నుంచి అబౌట్ 3-4 letters రాశాము అనమాట. సో మై హోల్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్, when we started this Global Hindu Heritage Foundation, there are 2 missions. One is free the temples from the government control. That is the first one. From day one, that is what we have been talking about it. అంటే ఇప్పుడు మీరు వైఎస్ఆర్ వచ్చినప్పుడు, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు Correct. ప్రొటెస్ట్ చేశారు 600 మందితో. Correct. అప్పుడు దానికి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సార్? There are at least 14-15 newspapers covered that story అండి. ఏమండి, ఆయన ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ ది బిగినింగ్ హీ డింట్ వాంట్ టు మీట్ అస్. Okay. ఇది హోటల్లో ఉన్నారు, Okay. we were encircling the hotel, down YSR, all those kinds of things, free temples, the endowment department abolished, all these are the slogans. And we prepared one memorandum and then they didn't want to meet us. After some time they agreed, and then me and Yalamanchi Prasad Garu, who is our chairman of our organization, Okay. so we too went and submitted the memorandum of concerns. And then he said, no, I'm doing a lot more than other states and all that. I mean, that could be true, but the point is we want to see that these temples are freed from the government control and all that. So he said, okay, think about it and all that, and that's it. Anyway, almost all the ministers and all that is what they do. Few things that we have done, and some of the responses I want to give you. C. Ramachandra Garu. So we actually invited him to Dallas. He stayed with us for 3 days in our house, and we had a big seminar. And our seminar lo, I selected 12 people locally from Dallas and gave different topics. So you take TTD, you take temple lands, you take the salaries of the thing, you take Anyamatastana gurinchi, atla. Different people are given different topics. They are supposed to do some research and then submit the recommendations. So even today you will see in our website, we submitted 100 recommendations. After he saw all that one, sir, I can't do any of these. Tell me only one thing. What you want, I will do it. Out of 100. So I requested, please see that no temple lands are sold. ఎందుకంటే అది పోయిందంటే పోయినట్టు, మొత్తం మన టెంపుల్ కల్చర్ పోయినట్టు. అంతే కదా. సో agreed, that was 2012, and by December he was able to get that GO. It is there, even though they say they will do this all that, but legally they cannot do it. Only problem ఏంటంటే, even though they are doing certain things, nobody wants to go and file a case against them because of the fear, because of so many things. See, we know it is happening.
But you see, if you take certain actions, then your life could be in jeopardy in some administrations. So that's the reason nobody wants to touch it anamata. So adi endowment, that is the first thing, free them. Second mission ఏమిటంటే preserve, protect, propagate Sanatan Dharma, which is a broad thing, almost anything and everything will come. So as a result, in these letters, if you look at these 50 letters, I don't think there is any topic that we have not really addressed. Even the waste, the other day, B.R. Naidu garu, he talked about that plastic waste gurinchi. So we raised that one in, I think, 2008 or 2009 lone we raised this issue, saying we should ban this one on Tirumalani. So adi jarugutayindandi. Now, what is it we want actually? If on behalf of Global Hindu Heritage Foundation, on behalf of all the Hindus in Bharat and across the globe, we have to make sure that all our temples are protected from non-Hindus. First, this one I have written a letter 2019, even though I have written before 2019, I was able to meet Ashok Shingal, who was the EVO at that time. I have written 8-page letter, which is also in this book. First item is, there are at least 15% Christians working. I want to see that these people are addressed and taken out. So if 15% is more, suppose, you are an executive officer, I come and say, yen sir, మీరు 15% undaru, why are not acting ante? If my number is wrong, don't you think you would say, no sir, 15 ledu, maybe 1% untaremo, 2%. He never contradicted our statement. So that means he knew at least 15%. Minimum. And he said, if you know some Christians working, please submit. And I submitted 20 names also after one. That also is in this book. But they never acted. Action in ledu. No action. And even though nowadays, Pawan Kalyan and all of them are talking about all these things. Yes, sir. And L.V. Subramanian garu, he was removed because he said only Hindus should remain in the temples. Okay. L.V. Subramanian, who was, so he was removed. So he also. So this, what is happening is, the Christian influence is so much. No politician is able to say no to any of their demands. Same thing with the Muslims also. Because the vote bank politics is ruining this country, and if it is not curtailed very soon, it will destroy our Bharat. Endukante they will occupy. If you look at it, Sejal, akkada 95% of them are Muslims. The owners of బయట షాప్ ఓనర్స్ అందరూ అవును నిజం. మరి what is happening? What are these endowment ministers are doing? What are these chief ministers are doing? And when you say only Hindus work, and you just only for the sake of pacifying some segments of the population, you are making that statement. You are not really serious about it. You know you can do it. Yes, sir. But since I came this 1 month ago, actually, I came on 20th. Today is 20th. 1 month. 1 month అవుతుంది. My whole goal in this whole month. So I had a press meet on 21st. I came on 20th. 21st I had press meet. L.V. Subramaniam garu, M. Nageswara Rao, who was CBI director, Gangadhar Shastri garu, Remala Avadhan garu, వీళ్ళందరూ కూడా joined in this press meet. So our press meet is basically two, three things. Free the temples from the government control is one of the things, and then protect especially Tirupati. In what way? 1987, N.T. Ramarao was the chief minister. He actually came up with this idea of declaring Tirumala, Tirupati, Tiruchanur corridor as Punya Kshetra, like Vatican, like Makkah. So that means we have to figure out how do we declare this area
to be a Punya Kshetra. That means there should not be any liquor, there should not be any other religious people working in that corridor. Whatever corridor we decide, it could be 10 kilometers radius, 20 kilometer radius or 30, whatever it is. Whatever, దాన్ని బట్టి. Now, obviously, there are so many already there. You know, you have shops selling meat and eating meat, all kinds of things. I said, that is true. There is no question about it. But if you have determination, if you have passion, if you want to protect Sanatan Dharma, the way Muslims are protecting, the way Christians are protecting, Yes. if you have that commitment, you can do it. Our dharma. So my reasoning, which I have been saying all along, if we have to buy them out, all these shops, whenever highway is coming, చేయాలనుకుంటే ఎందుకు చేయలేరు సార్? ఈ రోజు హైడ్రా అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ లో చేయట్లేదు. Exactly. మొత్తం లేపేస్తున్నారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ. And you know, some people criticize me saying, "Oh, how can you do this again?" I said, if you can remove this many. మీరు అన్నట్టుగా హైవే వచ్చింది అంటే అటు ఇటు మొత్తం లేపారా, మొత్తం తీసేస్తారు. Last administration లో 40 temples were destroyed in విజయవాడలో. So we are not asking them to destroy it. Okay, pay reasonable price. అంతే. Nana, you move beyond this area. Okay, this is going to be a Punya Kshetra. Yes. Okay, we are not asking you to just get lost. అంతే కదా We సార్. will pay whatever the market value. There will be some judgment or some people who will assess the property, who will assess whatever it is. And TTD has enough money instead of TTD spending for the highways, sanitation, and paying the salaries of the collectors. బ్రిడ్జిల కోసం కూడా పెడుతున్నారు కదా టీటీడీ డబ్బుల్ని. What is this? I mean, I don't understand this. And how these people also do, still think that they have to do all these other things. That is the government's responsibility to build these flyovers, roads, sanitation. Ante kada. Why should Hindu money should be spent? I mean, that ladies, you know, poor ladies come with 1 rupee, 2 rupees, walking for thousands of miles, and you are wasting that money, that energy of this lady. Excellent. And you are building something for everybody else, and you are neglecting your own brothers and sisters here. So we have to have rethinking of everything that everybody is doing at this particular time. So that is what I have been propagating. At the same time, all these people who are already in existence, who are already working in TTD, we should identify them. How do we identify? Very simple. I mean, nothing is impossible here. Once you know there is a problem, you can always come up with them. Yes. So every employee should come 15 minutes before the time, assemble in a big hall. When they come in, you apply tilak. Okay? Venkateswara Swami. Petesayandi. Then a priest will be there with Venkateswara Swami. 5 minutes puja. Everybody should chant Venkateswara Swami Namalu. Yes. After that one, everybody should be given Tirtham. Everybody should take it. All the CC cameras will be installed to make sure these people are not dropping all these things on the floor and then stepping on it. Tirtham, the prasadam, do pradakshina, and then have a big necklace with Balaji emblem on it, with a name tag with Balaji, and you will be able to figure out who is a Christian, who is a Hindu. And not only that one, anybody who knows something about somebody who is a Christian going to church and who is already a member of their organization, if somebody reports, reward iవ్వండి. I'll give you 2 lakh rupees if you can identify somebody. And if it can be proved, I mean, you know, anybody ante. If you can prove it, this guy is really Christian, we'll give you this much money. So you will have hundreds of people watching and then trying to report whether somebody is a Christian or not. Can't we do it? అయిపోతుంది. కానీ చేయాలనే ఆలోచన ఫస్ట్ వీళ్ళ లోపల ఉండాలి కదా సార్. అయిపోతుంది. ఏముంది కథం అక్కడ కల్లాస్. TTD money should not be given to any educational institutions
ఒకటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పక్కన పెడితే సార్, ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ త్రూ హిందువుల డబ్బులు తీసుకొని వేరే మతాల ప్రార్థనా స్థలాలను కట్టించడానికి డబ్బులు ఇవ్వడము, అది ఎంత దుర్మార్గమైన పని, ఎట్లా మారుతుంది ఇదంతా. అండ్ ఈ సెక్యులరిజం అనేటటువంటిది ఇదే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఎంతమంది అన్నట్టుగా అటో ఇటో అదృష్టవశాత్తు ఆయన ఒక్కడు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇది దిర్ ఈస్ నో వన్ వే సెక్యులరిజం, దెర్ షుడ్ బి 2 వే సెక్యులరిజం అని ఇప్పటి వరకు మాట్లాడే నాథుడు లేకుండా అయిపోయింది. Since 1947, no politician has said some of the things that Pawan Kalyan has said. And I hope he will continue to espouse those ideas. And I mean, how long we are going to keep them? Every day it is mushrooming. They don't even take permission. And as if it is their free country, as if so is India a country of lawlessness? No laws. There are no laws. So you can't even implement any law. But it applies only to Hindus to demolish something. 40 temples when you destroyed, then you have evidence and you already have given a order by Toda saying, okay, demolish. Vice President of Toda issued order, which is in the book and I also sent you Ankunta, saying, so execute this order. Ask the commissioner to take action. Commissioner has not taken. The other day we went to Tirupati. We had a press meet and talked about these things also. And then we had a rally also on December 1st. In spite of all the rain and everything else, we had about 40 people came. And then we met the Chittoor collector also. We submitted this order, asked him to see if he can act on it. So you see, whatever we are doing, okay? Because of anything on this planet Earth that talks about peace, talks about tolerance, talks about live, let live, don't impose your will on somebody else, where we all talk, all of us are same, we all have the same dreams. This is the kind of religion that we are representing, and we want to suppress this religion. All these politicians are become part of this suppression. They need to wake up, they need to realize it. I hope one of these days it will happen. I think this lone voice, Pawan Kalyan, probably may prevail, and hoping and dreaming that it will happen, and see that one of these days Sanatan Dharma will flourish, and then we will hopefully we will see this Akhand Bharat one more time. ఖచ్చితంగా అదే కోరుకుంటాం సార్ అందరం కూడా. అయితే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టుగా సనాతన ధర్మం నార్మల్గా అందరూ చెప్తా ఉంటారు, మనం ఇంత ఆఫ్లైన్లో మాట్లాడుకున్నాం. కానీ నాకు ప్రాక్టికల్గా బయట చూస్తున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ధర్మానికి ఏం కాదు, ధర్మం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ ఇంతకుముందు మనం అఖండ భారత్ మళ్ళీ కావాలని కోరుకుంటున్నామంటే మనకు దూరమైంది. మరి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో కావచ్చు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్లో కావచ్చు, ఇదంతా కూడా సనాతన ధర్మమే ఉండే. బట్ ఇప్పుడు లేదు అక్కడ. ఎట్ ది సేమ్ టైం భారతదేశంలో చూసుకున్నా ఇప్పటికి 9 రాష్ట్రాల్లో హిందువులు మైనార్టీలు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం? అదే ఒక్కసారి మనం బయట కంట్రీస్, ఎందుకంటే మీరు మొత్తం తిరిగారు ప్రపంచం అంతా, ఆ బయట కంట్రీస్ చూస్తే అక్కడ సనాతన ధర్మం చాలా గట్టిగా వస్తుంది. మీరు ఎన్నో దేవాలయాలు కట్టించారు, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్. అక్కడికి విదేశీయులు వస్తున్నారు, వాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకోవడానికి సిగ్గుపడతారు, వాళ్ళు వచ్చి బొట్టు పెట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళు యోగా చేస్తున్నారు, వాళ్ళు లోపలికి ప్రయాణిస్తున్నారు, వాళ్ళు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మనమేమో దూరం అవుతా ఉన్నాం. అదే అందరికి అదే చెప్తుంటాను నేను, సనాతన ధర్మానికి ఏం కాదు నాయన, నువ్వు పట్టుకున్నా పట్టుకోకపోయినా అది ఉంటుంది, కానీ నీతో ఉండదు. నీతో ఉంటే నువ్వు విశ్వగురువు అవుతావు. అది మన దేశంలో గట్టిగా ఉన్నప్పుడు మనం విశ్వగురువులు. మీరు చెప్పినట్టుగా ఎంతో మంది సైంటిస్టులు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకేంటి అంటే ఫారెన్ ముద్ర పడాలి, వెస్టర్న్ ముద్ర పడితేనే అరే ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి మన వాళ్ళు నమ్ముతారు. స్వామి వివేకానంద చెప్పాడు సార్ 1898-99 ఆ ప్రాంతాల్లో, హిందూయిజం విల్ గో బ్యాక్ టు ఇండియా ఫ్రమ్ యుఎస్. సో ఇప్పుడు యుఎస్లో there are more people practicing Hinduism, attending all the temples, teaching the kids the Sanatan Dharma, yoga, meditation teach చేస్తున్నారు. Now we are doing, actually we just yesterday only we posted some of the things. We have
our kids doing the yoga and meditation. So we are doing on a regular basis in US a lot of activities, and ఇక్కడ of course you know that at least about 10 different things we are doing. అయితే అక్కడ ఇది అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్. అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా అంటే మనం ఎందుకోసం ఇలా తయారయ్యాము అనేది ఒకటి, అండ్ ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ప్రజలకి, ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలామంది ధర్మం గురించి పాటుపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, కష్టపడుతున్న వారు ఉన్నారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అంటే ధర్మాన్ని వాడుకునే వాళ్ళు అంతకు మించినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్నారు. ఈ కింద గ్రౌండ్ రూట్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ధర్మం గురించి ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు, కానీ పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వీళ్ళని వాడుకొని మనం ఎలా పైకి ఎదగాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి ముఖ్యంగా ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మీరేం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు? If you look at least about 10 to 15, 20% of them in India, the Hindus, they are well off. Well off means middle class and high class income. If everybody, every Hindu can spend just 1 lakh or 1.2 lakh rupees per year, you can change the whole India within few years. How? I request every family to hire one person. Ask that person to protect 10 villages. We have that book already prepared, Bhagavad Gita and Bible. Yes. We will give you any number of copies in Telugu or Tamil or whatever. You hire somebody, just as if this is your second child or third child or fourth child, whatever you want to call it. Hire somebody, assign certain villages, ask them to protect these villages from conversion. So give this book. So once they know how much difference there is between Hinduism and Christianity, the people will realize it is because of ignorance they get easily trapped by these people. Because they, Jesus will save you, or all these things. I mean, when you are especially you have some sickness or something, all these things will. But if you mentally prepare them, this is the difference. Pope Paul, so he is not able to walk. But what is this Christ doing? I mean, where is he now? Because they stop they even stop the rain. They ask people to, they push it, all those things. I mean, see how deceptive it is. Government should have some policy to monitor the deceptive people who are deceiving people, who are converting the illegally, who are taking advantage of the poverty of the people. And not only that one, education. Education-wise, really, I think that is what destroyed us to a large extent. నిజం సార్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేదే పూర్తిగా మన అసలైన చరిత్రని దూరం చేసి one way, I'm looking the other way. Even though that is what we can talk, but my point is, yes, please, sir. Since independence, 1947, Muslims and the Christians can start their schools, అవును, 50% on merit basis, 50% on the discretion of these people. When you say it is the discretion of the people, whom do they give this 50%? Whoever gets converted to Christianity. Ante kada? Ante. Imagine how many Christian schools there are in India, first. Imagine the number of people who probably graduated either in the medicine, either in the since 1947. Okay? So almost 76, 77 years. Calculate the number of people who got converted, who got educated. Now, even though Modi ji has blocked the flow of money from foreign countries, yes, but these people who became Christians and got educated, over a period of time you realize, well, it's because of Christianity I got education. Yes, so I have to support it. So that is what these people are bringing, loads of money individually and paying in the villages. Even though there may have dried up some of the organizations, but the flow of money has not stopped. Yes, sir. Nijam. This educational system, the way they have drafted it to give
privileges to the minorities. That is really destroying our culture, destroying our country. మళ్ళీ ఇదంతా కూడా యాజ్ పర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది కదా. That is what I'm saying. The constitution itself, I have written probably about 12 years ago, it is in our website also, implement two-nation theory or declare a benign dictatorship if we have to protect Bharat. I have written that one about 12 years ago. Because, why? You see, 1947, when it was divided, the... టూ కంట్రీస్ అదే మత ప్రాతిపదికనే విభజించారు. అంతే కదా, okay? But they didn't go. Ambedkar said, even if you leave one Muslim here, you are going to face the same situation. Exactly, we are facing the same situation. You have enough Muslims at this time to create havoc anytime. Enforce two-nation theory is not practical. Okay? Then what is practical? If you want to protect Bharat, డిక్టేటర్షిప్. benign dictatorship, I used the word benign. It is only to protect the Bharat. Everybody will have equal rights. Nobody will have any privileges. So all these Ministry of Minority Affairs and all these things will be dumped in the ocean. Everybody is equal. You spend time, if you want education, spend 20 hours a day if you have to, just like anybody else. Instead of getting admission by scoring 35 points, you have 99 points వచ్చిన పిల్లలు ఉన్నారు. You deny these people and then all of a sudden you will give it to a guy who is not even interested in doing anything. Yeah, you 35 points, I don't know how he gets it, first of all, anyway. Not only that one, our constitution actually encourages minorities and encourages Hindus to become Christians and Muslims. నిజం సార్, అది ఇట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. Correct. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 30 కావచ్చు, ఆర్టికల్ 20 to 25 అవన్నీ కూడా అంటే ఎన్నో సవరణలు జరిగినాయి. పోనీ అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది రాసిర్రా నాయన అది ముట్టుకోవద్దు అంటే ఓకే, అది ముడుతున్నారు. ఇప్పుడు అసలు సెక్యులరిజం ఎక్కడ ఉంది సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ పెట్టినప్పుడు? తర్వాత వచ్చిందే కదా. మరి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ ఆలోచన అంటే దాన్ని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆలోచన తీరు. మీరు అన్నట్టుగా హిందువులు వేరే మతాలకు కన్వర్ట్ అవ్వాలి అనేది. రెండవది పేదవాడు పేదవాడిలాగే ఉండాలి అని వాడు ఆలోచించకూడదు. వాడు ఎంతసేపు ఈ ఫ్రీబీస్ ఆ పుణ్యంగా వచ్చేదాన్ని మనం తీసుకొని బ్రతకాలి, మనం ఇట్లుంటేనే మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది, మనం ఇట్లనే బ్రతకాలి అని వాడు ఆలోచించాలి. అండ్ గవర్నమెంట్ కానీ నాయకులు కానీ వీళ్ళు కూడా ఎంతసేపు అంటే ఒక్క విషయంలో అయితే మన ఓటర్లు సార్ చాలా న్యాయంగా ఉంటారు మన దేశంలో. నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా డబ్బులు ఎవరిస్తే వాళ్ళకు ఓటేస్తారు. ఆ విషయంలో అరే కాదు కదా ఎందుకు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కదా నేను చేస్తాడంటే అరే పాప ఆయన 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు. అరే నీ బతుకు 1000 రూపాయలా? నువ్వు 1000 నీవయ్యే కదా, నువ్వు తీసుకొని నువ్వు నీ ఇష్టం ఉన్న కోట వేయడు వాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్సో. చూడండి, ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు లేడీస్ అందరికీ ఫ్రీ బస్, ఓకే. సో విత్ దట్ జస్ట్ ఫ్రీ బస్ వస్తుందని యూ సాక్రిఫైస్డ్ ది హోల్ కంట్రీ. ఏమండి, ది కంట్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ గాన్ అండి అక్కడ. I'm selfish to the core. Just you see, yearly probably you may save about 1,000 rupees going. For this $1,000 benefit, you have mortgaged the whole country, the future of this country, the future of Sanatan Dharma. I mean, we don't even think in those terms. And we have become selfish to the core. What is it in for me? In general, I have mentioned many times, we have become only selfish. At the same time, we are only takers. We want give, but in return we don't want to do anything to my Sanatan Dharma. But I want to enjoy the fruits of Sanatan Dharma. In the country, Sanatan Dharma people are the only one who are the patient, who are tolerant, who think all are equal or are equal. This kind of disease only we have. This disease is not spread to anywhere. Only Hindus have this disease. ఏం సార్ మీరు చెప్తా ఉంటే నాకు నిజంగా చాలా బాధేస్తుంది. అంటే నాకు I get emotional to a large extent. Sometimes I cry.
what is happening to this country? As rich as it is, as I said, you talk about anything on the planet Earth, you have answers. నిజం. అటువంటి కల్చర్ని యు ఆర్ స్టాబింగ్, యు ఆర్ స్ట్రైఫ్లింగ్, ఏమండి, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎలిమినేట్ ఇట్ బై buying votes just because you want money, fame, name, power. Oh. The politicians are the one who are going to ruin this country. You need people like Yogi Adityanath, and I'm hoping that Kalyan will be like Kalyan, Pawan Kalyan will be like that one. You need to have people like this one, about 4 or 5 of them, and only then you can awaken the public. These youngsters, you see, they have no clue. They just go to the pubs, keep eating biryani, which is spit by somebody. All the spit thing you keep eating. And then we buy all the puja items in front of the temple, which is spit by somebody. What is this? Can't you think somebody? In our own family, the other day, one of my family member was saying, he suggested to one of the relatives, don't go to this, all this, and this is what it is. They do spit on the food and all that. And that girl said, no, this is not true and all that. Then he was able to find a video, and he showed that video. She was aghast. Oh, is this what they do? Then I mentioned even in the Quran what it says. Now stopped. ఓపెన్గా హలాల్ మార్కెట్ అంత విచ్చలవిడిగా జరుగుతూ ఉంటే మీరు అన్నట్టుగా నమ్మరు సార్. మీరు జంతువులను బలి ఇవ్వడం అనేది ఉందా లేదా అనే విషయం ఒకసారి పక్కన పెడితే, నార్మల్గా అయితే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు భారత్లో. ఇప్పుడు అలాగే దేవాలయాల దగ్గరికి బలి ఇస్తారు. ఇప్పుడు నీ దేవతకి నువ్వు బలిస్తున్నావు అంటే ఆమెకు నువ్వు నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు వాడు ఎవడో వచ్చి హలాల్ చేసి నువ్వు నైవేద్యం పెట్టింది, ఎంగిలి కూడా నువ్వు పెట్టింది, నువ్వు తినుడుగాక దేవునికి. అండ్ ఈ హలాల్ మార్కెట్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫుడ్, ఇది పాకిపోయింది మొత్తం. చివరికి రియల్ ఎస్టేట్లో, ఫ్యాషన్స్లో, కాస్మెటిక్స్లో, ఇప్పుడు ఆల్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్, ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా హలాల్ చేసి బయటకు వస్తున్నాయి. హలాల్ సర్టిఫైడ్ ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ అట. ఆయుర్వేదిక్ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరు కొంటున్నాడు? పసుపుకి ఆయిల్ కొనేదైతే హిందువులే కదా. ఈ మార్కెట్ చేసే వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది బుద్ధి ఉండాలి. ఇప్పుడు నీ మార్కెట్ మొత్తం నువ్వు చేసేది హిందువుల పైన, బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మనం అపోజిట్ కాదు అనే విషయం చెప్పుకోవడానికి నువ్వు హలాల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని నువ్వు హలాల్ మార్కెట్ పెంచి హలాల్ త్రూ వచ్చినటువంటి ఆర్థిక జిహాద్ మామూలు కొన్ని కోట్ల లక్షల కోట్లు ఎక్కడ పెడుతున్నారు, ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళంతా ఆ డబ్బుని? We know whatever money they raise, the Muslims, they will use in order to propagate their religion. And if you go to Europe, they almost control it now. And wherever they go, their mission, they are not hiding actually. Open గా చేస్తున్నారు. Open గా. Even now I have probably 15-16 statements, made by the mullahs here in the తాలిబాన్లకు, లష్కర్ తోయిబాలకు, వీళ్ళందరికీ డైరెక్ట్ మనీ పోతున్నది కదా సార్. అందరూ డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు, we are going to conquer India, we are going to take over India. And they are even mentioning the names of the people whom they want to assassinate and kill and whatnot, all those things. And you see, Nipur Sharma thing, what did she do? Nothing. She reacted to some guy, and that's all she reacted. All 58 Muslim countries, heck with it, declare Hindu Rashtra today to Bharat. Do whatever it needs to protect at least one country on planet Earth which stands for righteousness, Dharma and Karma. అది చేసే దమ్ము ఉన్నదంటారా సార్ ఎవరికైనా? I am hoping one of these days it will come. I am not sure, but I wish, I pray. We have to do it. Otherwise, I don't see the future. Unless, again, we also believe in miracles. You never know what God is up there, that Shakti is there, looking over all the things. But at the same time, Mother Earth cannot take this kind of burden, this much sin, this much torture,
this much love jihad. ఇంత ఏడుపులు సార్ లవ్ జిహాద్. Yeah. నిజంగా నేనే అడగబోతున్నాను, మీరే చెప్పారు. అంటే మేము ఇక్కడ అంటే ఎంతసేపు మేము మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి చూసే వాళ్ళకి కూడా అరే ప్రేమను కూడా మీరు అట్లా చూస్తారు ఏంద్రా అంటారు. ఇప్పుడు మీరు సార్ మీరు విషయానికి వస్తే మాతో పోలిస్తే మీరు ఎంతో ఎంతో చూసారు ప్రపంచాన్ని, మీ అనుభవం వేరు. ప్రపంచాన్ని చూసిరు, ఈ దేశాన్ని మాత్రమే కాదు ప్రపంచం దృక్కోణంలో భారతదేశాన్ని చూసిరు మీరు. ప్రేమ అంటే మీకంటే మించిన అర్థం నాకు తెలిసి మాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేరు, ఇంతమందిని చూసింది మీరు. సో లవ్ జిహాద్ని స్టిల్ అంటే మోసపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మనం ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ న్యూస్లో లవ్ జిహాద్ అని ఒక సిరీస్ చేస్తున్నాం, రెగ్యులర్గా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం లవ్ జిహాద్ పైన, జనాలకి అంతో గింతో చెప్పాలి. కానీ స్టిల్ ఇప్పటికీ ఎన్ని కేసెస్ అంటే మనకు కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మన వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆడపిల్లలు అస్సలుగే అంటే ఒక్కసారి అటు వెళ్ళారు అంటే అబ్బాయి దగ్గరికి, ఇటు తల్లిదండ్రులు అవసరం లేదు, అన్న తమ్ముళ్ళు అవసరం లేదు, వీళ్ళకి చెప్పేవాళ్ళు అవసరం లేదు, వీళ్ళందరినీ వదిలేసి ఇన్ని కేసెస్ బయట జరుగుతున్నాయి, ఇంతమంది చచ్చిపోతున్నారు. అనదర్ థింగ్ ఏమిటంటే మనం యాజ్ హిందూస్ వీఆర్ ఫెయిలింగ్ టు టీచ్ అవర్ కిడ్స్ అండి. అంటే ముందు పేరెంట్స్ని వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ స్లోలీ ఫిల్టర్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో వాట్ ఎవర్ స్కూల్స్ వీ స్టార్టెడ్, దిస్ ఈజ్ ది ఇంటెంట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్, టు మేక్ అవర్ హిందూస్ feel proud of our culture. Look at all the national heroes who sacrificed their lives. And Veer Savarkar, 18, 19, 20 years aged kids during independence. ఆ వయసులో ఉరిసారిని ఇట్లా ముద్దు పెట్టుకొని వేసుకున్నారు కదా. I mean, one of the guys says, I want to be born again as a Hindu, even before he was hanged. Yes. And if you really read every word of what Godse said, you will shed tears. How wide. Sir, what? 15th November, I think October 15th was his birthday anamata. So we taught about Godse to our children. And somebody asked me, అదేంటి అంకుల్ గోడ్సేని గురించి చెప్పించారు, ఆయన గాంధీని చంపారు కదా. నేను అడిగాను, డిడ్ యూ రీడ్ వాట్ హీ సెడ్, వై హీ కిల్డ్? హీ డెంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ఇట్. హీ సెడ్ హీ కిల్డ్ ఓపెన్లీ. హీ సెడ్ హీ గేవ్ ఆల్ ది రీజన్స్ వై హీ కిల్డ్. At the same time, somebody when asked, how can you teach something? I said very simply, Nana, suppose you have a cancer. You have cancer and if you cut off that hand, there is a chance you will live. Yes. That is exactly what God said it. God said it. Otherwise, you would not have been born today. You would be born as some other religion, not from here as a Hindu. I mean, we are so blind to this thing. At the same time, even though ahimsa, all paramo dharma, everything, but we also have next thing. In order to protect Dharma, you have to take up weapons. Dharma himsa tadaivacha. Kada? I mean, see, వచ్చింది గొడవ ఏంటంటే no Hindu knows anything about anything. నిజం. Maybe I'm making a very drastic statement here. I mean, there are exceptions. I mean, we are not talking about everybody. There are majority, overwhelming ఖచ్చితంగా మెజారిటీ గురించి కదా సార్ మాట్లాడాలి. మెజారిటీ ఈరోజు మెజారిటీ అయ్యుండి కూడా ఏం పీకలేకుండా ఉన్నాం మనం హిందువులం ఇదే దేశంలో అంటే సంఘటితం లేదు. మనం కుల ప్రాతిపదికన, అధికార ప్రాతిపదికన, డబ్బు ప్రాతిపదికన, పార్టీ ప్రాతిపదికన వీటన్నిటిగా మనం విడిపోయిన తర్వాత మిగిలిన వాడు హిందువు. మళ్ళీ దీంట్లో వీళ్ళని మళ్ళీ వాడుకోవాలి. He gave that 15-minute speech and they realized we have read that time. So they asked all the newspaper report writing, everything was confiscated and then banned for 25 years. His speech was not allowed to be read or seen under the sun for 25 years. So blocked it. You can see how much powerful that speech could have been. People waited for 25 years to read it. Suddenly, even today, you will get tears. How much he felt how to protect motherland. How much motherland is being
suffocated. How Gandhi has become Muslim agent kind of thing. So if you look at it, comparing whatever he did, he always yielded to the Muslim. Whatever demands they have, he granted. When Hindus will ask, he never granted any of their wishes. If a Hindu girl is murdered, it is her karma. If a Muslim girl is killed, Hindu should be sacrificed. ఎంత దరిద్రం సార్ అది. అంటే అసలు ఏమైనా అర్థం ఉందండి? మరి అటువంటి గాంధీని వీళ్ళందరూ వర్షిప్ చేస్తారు. జాతిపిత. ఇది ఇంకా అన్యాయం. సో పార్టిషన్ అయినప్పుడు అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అన్ని వదులుకొని వస్తున్న వాళ్ళని మసీదులో ఉంటామంటే ఉండనివ్వలేదు కదా సార్ ఇక్కడ. అన్లెస్ దే రియల్లీ నో వాట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ రిలీజన్స్, నోబడీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. సార్ మీరు పంపింది నేను చూశాను. ఆ భగవద్గీతకి బైబిల్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ కరెక్ట్ దాదాపుగా 60కి పైగా తేడాలు. ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కోదానికి. ఖచ్చితంగా మేము విత్ యువర్ పర్మిషన్ మన వాళ్ళందరికీ అది పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాము. అయితే మీ ద్వారా ఒక్క 4 దాని నుంచి అంటే ఒకటి మాత్రం డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ గురించి అండి. వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ సేస్ ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ అండ్ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ యు ఆర్ అగైన్స్ట్ జీసస్. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ డోంట్ వర్షిప్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ జీసస్, you will go to hell and burn eternally. Eternally. I mean, there is no... And then, so you can just have your relationship with your sister, mother, father, all these things. And you have to wash your mouth actually to talk about all these things. But it is in Telugu, English, Tamil, Kannada. ఓకే. And I think Hindi we have it, but we have not printed. మన వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది సార్ ఇదంతా. నేను పంపుతాను మీకు. All these PDF I will send you. These 4. ఓకే. English, Telugu, Kannada and Tamil. ఇప్పుడు నార్మల్గా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్స్ని చూశారు, ముస్లిమ్స్ని చూశారు, హిందువులను చూశారు, అండ్ వేరే దేశాల్లో ఉండేటటువంటి అన్ని మతాల వాళ్ళని చూశారు. ఇప్పుడు మనం అమెరికా అండ్ భారత్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అమెరికాలో ఉన్న క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, భారత్లో ఉన్న క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, వారి మధ్య తేడా మీరు ఏమైనా గమనించారా? భారత్లో ఉన్న క్రిస్టియన్ వర్స్ట్ యూ విల్ నెవర్ సీ ఎనీవేర్ ఇన్ ది ప్లానెట్ ఎర్త్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ అండి వీళ్ళకి. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిజినెస్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో మనీ దెర్ ఈస్ నో క్రిస్టియానిటీ ఇన్ భారత్. వాస్తవం. నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, యు నో సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. ఇప్పుడు అనిల్ ఉన్నాడు కదా, వై రాజశేఖర్ రెడ్డి బ్రదర్ అనిల్. I mean, what kind of cruel way of looking at the religion. When his father died, he couldn't even go and see him, let alone do the funeral services. He is not his father. Jesus is his father. Jesus is his father. What is happening to all the Hindus? What are they thinking? అంటే ఇప్పుడు we can criticize all of them, okay? We can criticize the Bible, we can criticize Quran. The greater enemy for Bharat is only Hindus. They are the one who is going to destroy this country. ఇప్పటికైనా మారకపోతే, ఇప్పుడు మారకపోతే the end is very close. ఇంతకు మీరు చెప్పినట్టుగా గ్రౌండ్ లెవెల్లో సార్, అంటే యూత్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత ఇటువైపు అంటే వెస్ట్రన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమేర నా దేశం నా ధర్మం అనేటటువంటి భావన చాలా మందికి వస్తూ ఉంది. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో మన రిఫ్లెక్షన్ కూడా తిరుగుతోంది. తిరుగుతున్నప్పుడు మనం చాలా మందితో మాట్లాడుతున్నాం. బట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకందరికి అంటే మనకు లోపల అంటే కొన్ని వందల ఏళ్ళు మనల్ని వేరే మతాల వాళ్ళు పరిపాలించారు చాలా దుర్మార్గంగా. ఇక మన స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన అసలైన చరిత్ర మనకు దూరం చేశారు. మనకి ఏదైతే వాళ్ళు ఫీడ్ చేయాలనుకున్నారో అదే ఫీడ్ చేశారు. దీని అన్నిటి కారణం చేత కొన్ని తరాలు మన అసలైన చరిత్రకు దూరమైనవి. సో మాకంటే ముందున్నటువంటి కొన్ని జనరేషన్స్ అంటే అసలైన హిస్టరీ ఏంటి అనే విషయం తర్వాత తరాలకు చెప్పడానికి వాళ్ళకి తెలియదు. ఫస్ట్ 5 ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ అట్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్ సిన్స్ 1947. ఫస్ట్ 5 ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ వర్ ముస్లిమ్స్. They have revamped the whole curriculum to glorify Islam, all the Muslim leaders, and then basically distorting the history of Bharat. So nothing is written great about any of these great heroes that we have done.
So that itself is such a disservice. Every Hindu should go back and look at how the curriculum has changed and whatever ideas they have, how much poison they have taken by reading these books. It is a poison. And unless you find some cure to it, that cure is look at the history on your own. Don't worry about all these textbooks. అది నిజం. And you see, because everybody has time. Now all the books are available. At one time in Sanskrit language, many people didn't know Yes. Sanskrit, they could not. But now everything is అండ్ ఇక్కడ సాంస్క్రిట్ దీనికి సంబంధించి కూడా ఒక దరిద్రం జరిగింది మన దగ్గర. అంటే సంస్కృతం అంటే ఇష్టం అని చెప్పేసి ఫారినర్స్ వచ్చి correct. వాళ్ళు సంస్కృతం నేర్చుకొని ఆ ఉన్నటువంటి వేద సారాన్ని మేము ఈజియెస్ట్ వేలో మీకు అందిస్తామని చెప్పేసి వానికి తెలిసినటువంటి మిడిమిడి జ్ఞానంతో వాడికి అర్థమైంది తర్జుమా చేసి మన మీద వదిలితే ఈ రోజు ఈ నాస్తికత్వం ముసుగులో ఉన్నటువంటి జనాలు అది చదివి ఇదే రా బాబు మీ దాంట్లో ఉన్నదని చెప్పి మనకు చెప్తే మనం అదే నమ్ముతున్నాం. See, many Europeans, I think William Jones and another one, so they actually studied Sanskrit, they learned Sanskrit, they wrote in Sanskrit. They said there is no language comparable to Sanskrit. And they even said, all the European languages they mentioned, none of them even come close to the Sanskrit. They are the ones who told us how great that one is. But we don't read all that. మనకి ఏదైతే తప్పుగా ఉంటుందో దాన్నే మన పైకి ఎక్కువ రుద్దుతారు కదా. ఆబ్వియస్లీ మన ప్రభుత్వాలు కూడా దానికి వంతపాడినాయి కాబట్టి మన దురదృష్టం అదే చదివి అదే వాస్తవం అనుకొని ఇప్పుడు నీ రాముడు ఉన్నాడా అని ఎవరన్నా వచ్చి నీ రాముడు దేవుడా అని చెప్పి ఒక 10 నిమిషాలు డిబేట్ చేయమంటే రోజు 3 సార్లు గుడికి పోయేటోడు కూడా నా రాముడు దేవుడిని డిబేట్ చేయలేడు. నెతన్యాహు ఆయన ఏమన్నాడంటే, as long as you keep talking about Rama and Rama's qualities and how great and all that, they are going to kill you. Unless you become Parshurama, only then they will say Jai Sri Ram. When you become Parshurama, they will say Sri Ram, Jai Sri Ram. Otherwise, you are done. వాస్తవం. Somebody from some other country, he has to remind us to become పరశురామ. అంటే ఏమైంది? They are reading. They are reading our scriptures. They are reading our stories. They are practicing also. Practicing it. And we are not. మనం పూర్తిగా దాన్ని ఇట్లా వదిలేసినాం, మన అసలు కాదు అని. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంతసేపు దీంట్లో నుంచి మన స్క్రిప్చర్స్ నుంచి మనకు వచ్చింది ఏంటంటే రాముడు అనగానే కొన్ని విషయాలు గుర్తుంటాయి. ఆయనలో పరాక్రమం, ఆయనతో క్షాత్రధర్మం మనకు అవసరం లేదు. రాముడు ఏం చేశాడు? సీతను వదిలేశాడు, సీతను అగ్ని పరీక్ష చేయించాడు. రావణుడు దళితుడు కాబట్టి రావణుని చంపాడు. ఆ చెట్టు వెనుక నుంచి వాళ్ళని ఏదో చేసిండు. ఇట్లాంటివి మాత్రమే మనకు వినపడతా ఉంటాయి. కృష్ణుడు అనగానే కృష్ణుడు 16,000 మంది గోపికలతో తిరిగిండు. అసలు ఏం దరిద్రం ఇది అసలు అది. Somebody in Russia went to court against ISKCON people because they believe in Lord Krishna and all that saying. So this lady went to court saying that Sri Krishna has 16,000 or whatever 100 wives, and that kind of person I don't think we should have it here. He should not. The Bible should be Bhagavad Gita should be banned. So these are all ISKCON people. They are mainly from Christian religion, so they know Bible left and right. So they went to the court, and these people made argument 16,000, not qualified. So this ISKCON person goes and says, and she asked this lady, when a Christian lady becomes nun, what is the oath that she will take? That oath is, I am married to Jesus. Lifelong. So 2,000 years of Christianity thinking that is 2,000 years nearly. 2,000 years నుంచి ఎంతమంది నన్స్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు జీసస్కి ఎంతమంది వయసు ఉంటారు ఇప్పుడు? అంటే మనకి ఇది క్యాలిక్యులేషన్కి కొందదండి ఇది. సో అట్లా
అంటే you have to have knowledge in order to appreciate the richness of our culture. ఎస్ I mean, we don't talk about negatively about any religion. ఎనీ రిలీజియన్ Kada? The mission of all the other two religions is how to demean our religion, how to demean our gods, how to demean our image worship, our customs, and then why we put this tilak, and all these things. Everything is science. Everything that we do is scientific. ఖచ్చితంగా మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అడవుల్లో కూర్చొని సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఋషులు Correct. కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళు చెప్పినవి వేల సంవత్సరాల తర్వాత కొన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి కొన్ని జీవితాలు పనంగా పెట్టి ఈరోజు సైంటిస్టులు కనుక్కొని అప్పుడు చెప్పింది నిజమే అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వీళ్ళు. Exactly. Srinivasan Ramanujan, he came up with it 5, and Mathematician. who knew the infinity, and so he composed so many formulas. Okay, he didn't have that kind of education. He didn't even have paper to write. He used to write only on the newspapers, and then he sends it to Britain to Dr. Hardy. And in the beginning, he didn't take it seriously. Then he realized he has something. And then in one of the interviews, he mentioned, whenever he starts writing, it's not him who is writing. His village goddess is the one who is writing everything what he has done. Village goddess, I forget the name of the goddess, but if anybody can search and they'll find. So that means the whole Sanatan Dharma, Hindu concept, always connecting to the higher level. నిజం. Atma Paramatma. And it is, when we are looking at, even when we are doing meditation also, when we close our eyes and then do meditation, we are only trying to connect and get the energy from there. Endukante, if you can control your mind, you can control anything and everything. So that is what our rishis have taught us. They realized it. And why would anybody do meditation? Why would you close your eyes? They have found out that is the only way you can control your mind. You can just lift the whole elephant in one finger. Okay, you can ride on the lion and the tiger. You can live in fire. You can walk on water. Something like that. He kept on saying. But the most difficult thing is to control your mind. Bah. You can do any of those things. But controlling mind is more difficult than any of the things. So that is how our rishis found out. And they advocated, they practiced it, they have come up with all the scientific knowledge that any time anybody has ever seen. నిజం నిజం. Let us hope our ancient rishis will continue to inspire us. And I only request to all the Hindus is read something. Read one of the books that they have written. Read Upanishads. Read Bhagavad Gita. Digest a little bit about it. And then compare it with other religions. No, in fact, we want you to compare it. బేసిక్గా ఏంటంటే ముఖ్యంగా సార్ మన దేశంలో వీళ్ళందరికీ అర్థం కానిది ఏంటి అంటే సనాతన ధర్మం ఎన్ని రోజులైతే మన దేశంలో గట్టిగా ఉంటుందో అన్ని రోజులే దేశంలో ఉన్న జనాలందరూ ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నది వాళ్ళు పాటించగలుగుతారు. మిగిలిన మతాలు కూడా మంచిగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి సనాతన ధర్మం ఈ దేశాన్ని వదిలి వేరే దగ్గరికి పోయిందంటే ఇట్స్ ఓవర్. Whoever is talking about this freedom of religion and all that, they will be the first one to be sacrificed. నిజంగా వేరే మతాల్లోని మహిళలు కూడా ముందుకొచ్చి మాట్లాడాలి. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ గురించి మామూలుగా మనం మాట్లాడడం కదా, వాళ్ళే ముందుకు రావాలి. లేకపోతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎట్లా పడైంది వీళ్ళు చూస్తలేరా ఈరోజు. గ్రౌండ్ లెవెల్లో చాలామంది పిల్లలు అంటే నేను చూస్తున్నాను ధర్మం గురించి అన్న ఏదంటే అంటే వాళ్ళు మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు, మంచి మంచి జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు, అంటే మనకు ఎన్ని ప్రెషర్స్ ఉంటాయో తెలుసు, చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి బయట. అంటే హిందువుగా ఏంటి అంటే మన దరిద్రం మీరు చెప్పినట్టుగా రాజకీయాలు ప్రభుత్వాలు కేవలం ఒకే ధర్మానికి సంబంధించి హిందూ ధర్మానికి సంబంధించిన జనాలపైనే అన్ని ఒత్తిళ్లు పెట్టింది. చివరికి కుటుంబ నియంత్రణ కూడా, వాడు 10 మందిని కానొచ్చు పర్లేదు, నువ్వు ఇద్దరు లేకపోతే అక్కడి నుంచి ఒక్కడికి వచ్చింది. వచ్చేసరికి తల్లిదండ్రులకి ఒక్కరిని మనం రిస్క్లో పెట్టడం అవసరమా? ఒక్కరిని లేదా ఇద్దరిని మనం కనడం, వీడి ధర్మం అని బయటికి వెళ్తే వీడి జీవితం ఆగమవుతుంది.
సో వీని రిస్క్లో పెట్టిన అవసరం అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళది తప్పు కాదు. బట్ ఇన్ని ఆలోచనల్లో కూడా వీళ్ళు బయటకు వచ్చి పోరాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనం బానిసత్వపు భావజాలంతో కొన్ని మైండ్ సెట్ అలా అయిపోయింది. సో మనం ముందుకు రావాలంటే ఇవన్నీ తట్టుకొని ముందుకు వచ్చినా కూడా మనం ఒక లీడర్ కోసం చూస్తాం. ఆ లీడరు దురదృష్టవశాత్తు మనకు రాజకీయ నాయకులే అవుతున్నారు. రాజకీయ నాయకులు కొంతమేర అంటే వారు కూడా వారిని తప్పడానికి లేదు. మేము అధికారంలోకి వస్తే అన్ని చేస్తాము అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. అధికారంలోకి రావడానికి తొక్కాల్సిన అన్ని దారులు తొక్కుతున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మెజారిటీ విన్స్ అనేటటువంటి ఒకటి వస్తుంది. సో మనం మెజారిటీ కాదు కదా, మనం ఏం చేయలేము అని అక్కడ చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు. ఈ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఉన్నవాడు నలిగిపోతున్నాడు. వీళ్ళు బాగుంటే ధర్మం బాగుంటుందని వీడు కష్టపడుతున్నాడు, కేసులు వేసుకుంటున్నాడు, పైన ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడుతున్నాడు. వీళ్ళు పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళని పట్టించుకోవట్లేదు. ఇట్లాంటి కొన్ని వందల మంది, అంటే నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళే వందల మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ వదిలేసి చిన్న చిన్న షాపులు పెట్టుకొని అన్న దేశం ధర్మం గురించి మేము పోరాడినది చాలా అనుకుంటున్నాం, మా కుటుంబం గురించి కూడా మేము చూసుకోవాలి కదా అని కొంతమంది 20-30 కేసుల మీద పడి ఇప్పటికీ కోర్టుల చుట్టూ కొన్ని ఏళ్ళుగా కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్న వాళ్ళు. వీళ్ళకి ఎవరు ఏ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ ఏ పని చేయదు. The Atrocities Act, I mean, that is the most dangerous thing in this whole world. నిజం. అంటే ఇప్పుడు we faced it అన్నయ్య. ఎందుకంటే మన ప్రచారక్స్ when they go to villages and then noise pollution, ఎందుకంటే they will just whatever prayer they do, the volume is so high, children can't sleep, old people cannot do anything. Okay, you will go and ask the priest or somebody, please lower this sound, and you see he won't do it. He will threaten us. Okay, and whenever we want to file a case against the noise pollution, this pastor guy will go and file a case against you on atrocities, saying I am Dalit. ఎట్లా దళిత అయితే సార్ నాకు అర్థం కాదు. అంటే ఈవెన్ టుడే why these people are not even revoking that thing నాకు అర్థం కావట్లేదు. Since 47 క్రిస్టియానిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత దళిత క్రిస్టియన్లు అని చెప్పేసి ఎంతమంది వస్తున్నారు. దళిత క్రిస్టియన్ ఏంటి సార్, అది వినడానికి అసహ్యంగా ఉన్నది. అంటే గ్లోబల్ హిందూ ఫెడరేషన్ ఫౌండేషన్ నుంచి నా తరపున ఒక కోరిక, ఒక జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, అంటే ఈ అడ్వకేట్స్ని ఆ సేవ్ టెంపుల్స్ త్రూ, అంటే దేవాలయాల గురించి పనిచేస్తున్నారు సార్ చాలామంది పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకులు పబ్లిసిటీ స్టంట్స్ తప్ప ప్రాక్టికల్గా ఏం వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు వస్తున్నారు, వీళ్ళపైన చాలా కేసులు వస్తున్నాయి. మేము పాత బస్తీలో ఒక హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది. హనుమాన్ టెంపుల్ అది దాదాపు దాని చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉంది సార్. అది మొత్తం నేను కెమెరా ముందు చెప్తే ఇంకా మళ్ళీసారి కేసు పెడతారు. ఇలా అదో బాధ. ఆల్రెడీ ఛానల్ పైన కేసులు అవి అవుతున్నాయి అనమాట. అయితే దాని పక్కకే మస్జిద్ ఉంది. మస్జిద్ అనుకుని హనుమాన్ టెంపుల్. ఈ మస్జిద్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది. హనుమాన్ టెంపుల్ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం. ఆటోమేటిక్గా మీకు విషయం అర్థమైంది. సో ఈ హనుమాన్ టెంపుల్ మొత్తం ఆ చుట్టూ ఉండేటటువంటి మొత్తం చెత్త వేసి ఇంత మటుకు చెత్త యాడ్లోకి అయిపోయింది, జంపింగ్ యాడ్. అయితే మన రిఫ్లెక్షన్ నుంచి నేను సిద్ధు అని మన సిద్ధు జర్నలిస్ట్ ఇంకొంతమంది పోయి అక్కడ రమేష్ అని ఒక అబ్బాయి చూపిస్తే అదంతా నీట్గా చేస్తున్నందుకు పోలీసులు సుమోటోగా తీసుకొని కేసు పెట్టారు. నీట్గా చేస్తున్నందుకు. టెంపుల్స్ గురించి ఎవరైనా ముందుకు చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు సుమోటోగా తీసుకోవడం ఏంటి సార్ పోలీసులు? సో ఒక అడ్వకేట్స్ అనేది, అంటే మీ తరపున చాలా అంటే అడ్వకేట్స్ ఉన్నారు పాపం, పనిచేయడానికి వీళ్ళ కోసం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కనెక్టివిటీ లేదు. We had this discussion for almost 2-3 months about this freeing the temples from the government control. Everybody goes to Supreme Court and then do all these things. I don't want to tell the names of the people right now, but one of the judges, Supreme Court lawyer, after he saw whatever we are doing, he felt pity. You have done so much. I don't want to charge you anything. I will do free, only travel money and all that cost. So he is doing free only. So he suggested, don't go to court, don't go to High Court, don't go to Supreme Court, because this Endowment Act in Andhra Pradesh is passed by the Andhra Pradesh government. Since they passed it, they can always repeal it. So that means we will file the legal brief to abolish this Endowment Act and write letters
We already sent it. Anyway, we sent, whether it is this week or last Friday, I don't remember. Just now, last 2 days, all this happened. Chief Minister, Deputy Chief Minister, the Law Minister, Endowment Minister, I think one more, 5 ministers we sent this letter, about 6 pages. He drafted, and he also mentioned so many things which I don't want to mention, but we filed the case asking the Andhra Pradesh government to repeal it, because it is only Andhra Pradesh government, they passed the act. Okay, so it is going, and we have some lawyers, and as I said, this Tirupati church vision also, there are some lawyers who are working on it. So just hold on for some time, collect all the information that you have with whoever is looking for some legal help and all that. I will take down and see if we can discuss about it and see if we can get them connected. Yes, sir. You see, basically in any direction that you think we are going here. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ ఇష్యూ. నిజం అయ్యో అసలు. సో ఎనీథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా విచ్ I will definitely present it to you. You can. Thank you very much. This is the book that we are going to distribute to everybody. ఖచ్చితంగా సార్. My title was different, but everybody said, "Uncle, please don't write that title." My title, original title, the way I wanted to do it, looting and booting of Hindu temples. మీరే దీని మీద రాస్తే బాగుంటుంది ఆ టైటిల్ కూడా. వాస్తవం అదే సార్. Looting and booting అంటే everywhere. Uncle, please don't antagonize people. Come up with a difference so that. నాకు ఆ టైటిలే బాగుంది. Thank you, sir. Sir. Really appreciate everything that you are doing. ముఖ్యంగా మీకు చెప్పాలబ్బా సార్, ఈ ఏజ్లో అంటే సార్ నేను ఓన్లీ అంటే శరీరానికి ఉన్నటువంటి వయసు గురించి మాట్లాడుతున్నాను, మనసుకు ఉన్నటువంటి వయసు గురించి అసలు కాదు. మాకంటే మీరు అసలు చాలా యూత్, చాలా యంగ్. మీరు చేస్తున్న పనులు కానీ మీ ఆలోచన విధానం కానీ వేరే లెవెల్. కానీ వేరే దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి జాబ్ అవన్నీ చేసి అన్నీ చూసుకొని అన్నీ చూసి ఈ దేశం గురించి, ఈ ధర్మం గురించి ఎంత కష్టపడుతున్నారు. ఎందుకోసం? రేపటి మన తరాల కోసం. దయచేసి ఆలోచించండి, ఆచరించండి. ఎందుకంటే మనం విన్న దానికంటే కూడా మనం చూసింది చాలా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం విన్న దానికంటే చూసింది చాలా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. మీ పిల్లలకి మీరు చెప్పడంతో పాటు, అంటే చెప్పడం కూడా చాలా తక్కువ మంది అనుకోర్రి, చెప్పడంతో పాటు మీరు ఆచరించి చూపించండి. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేస్తారు 100%. ఎస్ సార్. అయితే ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు సినిమాలు చూస్తుంటారా సార్? లేదు, అసలే వెరీ రేర్ అనమాట. లాస్ట్ సినిమా ఎప్పుడు చూసారు? అయ్యో అసలే విశ్వనాథ్ మూవీలు చూశానండి. కే విశ్వనాథ్ గారు. విశ్వనాథ్ గారి మాత్రం చాలా చూసాము. అప్పుడప్పుడు ఈ మాయాబజార్లు ఇటువంటి ఓల్డ్ ఇవన్నీ. ఓకే. ఈ మధ్య కాలంలో అసలు ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ రియల్లీ వాచ్ దోస్ మూవీస్ ఎనీమోర్ అండి. ఓకే. మీ పేరెంట్స్ గురించి అయితే ఆ టైంలో వాళ్ళు మిమ్మల్ని మీ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవారు అండ్ వారు ఏం చేసేవారు? ఫాదర్ వాజ్ ఫార్మర్ అండి. సో మా ఇంటి ముందే స్కూల్ ఉందన్నమాట. ఓకే. సో అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు నేను, జనరల్గా ఏదో సంథింగ్ ఏదో. సో మా ఆంట్ ఉండేది, మా అమ్మగారి సిస్టర్. ఓకే. హస్బెండ్ చిన్న మ్యారేజ్ అవ్వగానే పోతే మా అమ్మ ఫస్ట్ బేబీ పుట్టినప్పుడు షీ కేమ్ అండ్ షీ స్టేడ్ విత్ అస్. సో నేను స్కూల్కి వెళ్ళటం లేదని, సో ఐ యూస్ టు లైక్ ది సున్న లడ్డులు. షీ యూస్ టు మేక్ సున్న లడ్లు. సున్నుండలు అంటారు. అది తీసుకుని ఇస్తే అంటే తిరిగేవాడిని. ఓకే. మా నాన్నగారు ఏదో వీడితే సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది వీడితో అని, మా ఇంటి ముందే కదా, మా నాన్నగారు నన్ను చేయబెట్టుకుని తీసుకొచ్చి అక్కడ కూర్చుని, తను కూడా బెంచ్ మీద కూర్చుని, ఓకే, నేను అక్కడ సెటిల్ అయ్యే వరకు ఉండి వచ్చేవాడండి. సారీ సార్.
తల్లిదండ్రులు సాక్రిఫైస్ ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలామందికి ఉంటాయండి. బట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ కనెక్షన్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్. And it's not the greatness of my family only. I'm sure a lot of people feel the same. And so we didn't have that kind of income anamata. So to come to this country 2 years, so he had to borrow a lot of money. Sir. Anyway, so he borrowed a lot of money and we paid back అనుకోండి. Sir. But my saddest thing ఏంటంటే not able to see him before he died. లేదు సార్, మీరు బాధపడకండి. నిజంగా ఏదైనా ఈరోజు వారు ఎక్కడో లేరు, వారు మీతోటే ఉన్నారు ఖచ్చితంగా. వారు చేద్దాం అనుకునే కార్యక్రమాలు కావచ్చు అన్నీ వారి ఆశీస్సులతో మీరు నిర్విఘ్నంగా చేస్తున్నారు అనిపిస్తూ ఉంది. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు నిజం సార్, అంటే ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎన్నో రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం ఎట్లా ఉంటామో అట్లీస్ట్ చూడకుండా మన పైన వాళ్ళ జీవితాన్ని దారబోసే వాళ్ళే తల్లిదండ్రులు. అట్లీస్ట్ మనం ఎలా ఉంటామో, సరిగ్గా పుడతామో లేదో కూడా తెలియకుండా మన పైన ప్రేమను పెంచుకుంటారు వాళ్ళు, మన కోసం ఏదైనా చేస్తారు. ముఖ్యంగా మీ తల్లిదండ్రులకి శిరస్సు నుంచి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. మీలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తిని ఈ సమాజానికి ఇచ్చారు వారు. అండ్ వారు ఎక్కడున్నా కూడా చాలా సంతోషపడుతూ ఉంటారు ఈ సమయంలో. అండ్ మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాము, అది ఇబ్బందిగా ఉంది, కానీ వారి గురించి తెలుసుకోవడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. Everybody has to go through, ups and downs in life. So that's the saddest part of my life anamata. The rest is, I think, with God's grace, we are doing good and not able to do something to our mother and motherland. And that's the greatest blessings that God has given us. And so let us see. I think we'll continue to do whatever we can. ఖచ్చితంగా మీరు మార్పును చాలా గట్టిగా చూడబోతున్నారు. Mother and motherland, they are never out of your sight and out of your mother, out of your mind. So I think they will inspire us. They will encourage us to do whatever we can. And whatever way, I don't know, whatever it is that made me to get involved, whatever that incident that happened on August 23rd, 2006. So that still pains me. ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి మీ కెరీర్ మొత్తం మీద మీ లైఫ్లో ఒకరికి థ్యాంక్స్ అండ్ ఒకరికి సారీ చెప్పాలి అనుకుంటే థ్యాంక్స్ ఎవరికి చెప్తారు అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం సారీ ఎవరికి చెప్తారు? థ్యాంక్స్ అంటే ఒక్కళ్ళు కాదండి, మా పేరెంట్స్ డెఫినెట్గా. ఈ కృష్ణమూర్తి గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు కదా, మాకు రంగమన్నాచారి గారు అని హై స్కూల్లో టీచరు. సో ఆయన దగ్గరికి ట్యూషన్కి వెళ్ళేవాడిని. ఆయనకి దగ్గరికి ట్యూషన్ వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరు ఫెయిల్ కాలేదండి. ఏది ఎస్ఎస్ఎల్సి. ఓకే. ఐ వాజ్ ది ఓన్లీ వన్ హూ ఫెయిల్డ్. ఈ కమ్స్ టు మై హౌస్. మా ఫాదర్ దగ్గరికి వచ్చి, నేనేదో తప్పు చేసి ఉంటాను, వాడు పాస్ అవ్వలేదంటే అది నా బాధ్యత, కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ హీ విల్ పాస్ ఎస్ఎస్ఎల్సి, నేను చూసుకుంటానని మా ఫాదర్ వచ్చి చెప్పారండి. పాపం ఆయన విత్ ఇన్ 1 monthలో హీ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు నున్న, విజయవాడ దగ్గర. సో హీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో పాపం హీ కేమ్ బ్యాక్ టు అవర్ హౌస్. హీ టోల్డ్ మై ఫాదర్, ఐ విల్ టేక్ యువర్ సన్ విత్ మీ. I will make sure he passes SSLC and then I'll send him. అసలు ఎంత గొప్ప విషయం సార్ ఆ బాధ్యత తీసుకోవడం అనేది. అంటే ఈ రోజుల్లో తప్పు మనం చేసినా కూడా తప్పు పక్కాడిపైకి నెట్టేస్తున్నటువంటి రోజులు విద్యా వ్యవస్థలో కూడా కావచ్చు. చదవలేదు, మా అబ్బాయి ఫెయిల్ అయ్యాడు ఎందుకంటే వాడికి మీరు చెప్పలేదు అని చెప్పేసి టీచర్లు చెప్తారు. అంతా మనం ఫీజులు కట్టినా ఎంత చేసిన తర్వాత ఇండేటెడ్ అనమాట. ఆల్వేస్ జస్ట్ లైక్ మై ఫాదర్, ఐ కీప్ రిమెంబరింగ్ ఇన్ ది సేమ్ వే దట్ రాధాకృష్ణమూర్తి గారు
who pushed me to ES. Yes. So I appreciate. In the same way, my head of the department, when I was employed, my head of the department, he knew about Hinduism. He took 2 courses in Hinduism. He knows so much about it. At that time, I had no clue about Hinduism, nothing. Whenever he calls me, I used to avoid, because if he asks some question, I don't know how to answer it. Okay. But he was so considerate. You see, me and my wife both were employed by the same department in the same. So he knew the Hindu customs and how they raise the children and how much interest they show అనేది ఆయనకు తెలుసు. అందుకని ఇద్దరికి కూడా మేము మా పిల్లల్ని ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపాం. అంటే బై 3:30 ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళు స్కూల్ నుంచి. అప్పటికి వీ యూస్ టు గో అండ్ పిక్ హిమ్ అనమాట. ఇది కారు అది రియలైజ్ చేసి ఆయన హీ నెవర్ గేవ్ కోర్సెస్ ఆఫ్టర్ 3:30 టు బోత్ ఆఫ్ అస్ అండి. మీ పిల్లల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నాకు తెలుసు మీరు ఇది ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ పికప్ యువర్ కిడ్స్ బై 3. సో డోంట్ వరీ, టేక్ కోర్సెస్ ఇన్ ది మార్నింగ్. ఇప్పుడు స్కూల్లో ఏదో ఫంక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం లేట్గా వస్తారు కదా, అందుకని మేము కూర్చునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3-4 వరకు కూర్చుంటే ఆయన అలా వెళ్తా చూసి, నాట్ యువర్ చిల్డ్రన్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 4. అంటే ఏం సార్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజన్. ఆయన క్రిస్టియన్, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ క్రిస్టియానిటీ. ది హ్యుమానిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. హ్యూమన్ రిలేషన్స్. You don't treat somebody as target for conversion. You see somebody to make sure that he lives a human life with human values, with respect. And that is, he is the embodiment of it. These are 4-5 people in my life I would never forget. Great sir. And అంటే everybody has some role models and ఉంటారు. And definitely, but we should be grateful. Whatever it is, we should think about it. We should be grateful to it, to those people. Keep thinking about it. Pray for their souls. Yes, sir. Antegani, you don't, abandon those people. No, it is all my స్కిల్, మై టాలెంట్. అదే గొప్పతనం, అది మీది కూడా గొప్పతనం. వాళ్ళు చేయడము, చేసిన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం, చేయడం ద్వారా నేను చెప్పడం చాలా పెద్ద విషయం సార్. అండ్ సారీ గురించి అడిగాను. 84 ఓకే, వీ స్టార్టెడ్ వన్ టెంపుల్ ఇన్ జాక్సన్, మిసిసిపి. 1984 84లో బాలాజీ టెంపుల్ కట్టించాము. 90లో కాన్సక్రేషన్, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయింది. ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, and somebody got jealous of whatever we have done, and so we had 9 board members. And after that one, everybody said, oh, your uncle, you did good and all that thing, and it somehow it didn't go well with other people. And so from that time onwards, whatever I was suggesting how to improve the temple and the rules and the regulations, and ఒకసారి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అయితే యూ కెనాట్ డూ దీస్ థింగ్స్, యూ కెనాట్ ఆల్ దట్, somehow it was twisted. We never disagreed anything until that time, after the Kumbhabhishekam. So 1 against 8. So I stayed for 4 months. I worked for 6 months as chairman of that organization, got all the prana pratishtha and all that. Then this thing came up. After 4 months, I resigned. That was painful, not just for me, for my children, because they were growing up. We always told them, this is our thing, this is our culture and all that. Even today, my son would not forgive that. But you see, it's not necessarily any individual. That is the only incident I would say that hurt my feelings to some extent. And it took some time, because whatever we stand for as Sanatan Dharmi,
And if you don't even want to practice or the customs, the traditions that are accepted by scriptures, and if you don't want to follow it, more than that one not following probably is hurt me more than anything else. So, but otherwise I think, that's a small incident in my life, but I don't want to dwell on it. Nothing, since you asked, I had to think. I had to think something. అండ్ నార్మల్గా సార్ అంటే మేము యూట్యూబ్లో కావచ్చు బయట కావచ్చు చేస్తున్నటువంటి ఈ మాత్రం కార్యక్రమం వాటికే మాకు చాలా విమర్శలు వస్తూ ఉంటాయి. మీరు గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంత పని చేస్తున్నారు, మిమ్మల్ని బాధ పెట్టిన విమర్శ ఏదైనా ఉందా? Whatever I believed in at the time when I started, I keep working on it. It doesn't matter who says what. Now, I have nothing to do with the rest of the world. Great. Okay? Even today, the same thing. Very nice. I don't care what, even though the Christians protested against me, you can see that one later on, for 4 weekends. I said, did I do anything wrong? That is the only question I keep asking myself. You, sir. Great. If I have not done anything wrong, is it Dharma or Adharma? It is my Dharma to protect our Sanatan Dharma. I'm not stabbing anybody. I'm not, distorting any other religion. I'm not criticizing. Whatever is in the scriptures, that is what I'm talking about it. And if there is no law in Bharat, and when there is a law that somebody has to take permission from the collector, from the mandala officer, from the panchayat officer, if you don't take it and then start building it, so then what is this country stands for? Ours is a dharmic country, karmic country, daiva country. ఇటువంటి కంట్రీలో we allow this kind of lawlessness. I think every Hindu should probe their mind and heart and what is happening to Bharat today. How can we be the champions for ahimsa, champions for tolerance, live, let live, patience, accommodation, treat everybody equally, not as a target for conversion or torture. That is what our Sanatan Dharma talks about. That is what all Hindus should stand for. And if there is any message for me, please become a Sanatan Dharmi. First know about Sanatan Dharma. Jai Shri Hanuman. Excellent, sir. Jai Shri Excellent. Krishna. Jai Shri Ram. మన లైఫ్లో మనం ఎక్కడ ఉండాలి అనేది అంటే ఆ వచ్చేటటువంటి బెటర్ ఆఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వారిది కూడా చాలా ప్రోద్బలం ఉండాలి, ఇంపాక్ట్ చాలా ఉంటుంది మనం ఎక్కడ ఉండాలి ఏం చేయాలి అనే దానిపైన. సో మీరు మేడం గురించి ఏం చెప్తారు? వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు, దాంతో మనం ఏం చేద్దాం? See, my wife actually is more religious. So when I got married, that was her first condition is I should never interfere with her religious activities. So I agreed. అదే అప్పుడు మీరు ఇంకా ఇంత I didn't know anything. Okay, if you want to do. సార్ మేడం పేరు Nandini. Okay. Nandini Deshmukh anamata. Okay. So she came in 1965 anamata. 65. That is where we met. Okay. And 68 we got married. అంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేశారు మీది? అన్నట్టే కదా మరి. అంతే కదా, అదే అందుకోసం లాస్ట్ అడిగాను నేను. సూపర్. అంటే ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు, మేడం చేశారా మీరా? నేనే చేశాను. ఓకే. అంటే మాకు ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ బన్సాలి అని ఆ యూనివర్సిటీలో ఉండేవాళ్ళు. సో హీ రియలైజ్డ్ దట్ వీఆర్ మ్యాచ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ హీ యూస్ టు ఫ్యాకల్టీ మెంబర్. He used to invite two of us all the time, every week, every 2 weeks for his house and give dinner and all that, and then keep saying, you are both good match, you all need to get married. Oh. I mean, he really pushed to a large extent. Okay. And created this idea of getting married kind of thing.
అంటే వారు అనకముందు మీ లోపల ఉండింది కావచ్చు సార్. ఉంది కానీ బట్ అదర్ సైడ్ బయటపడలేదు కానీ ఎందుకో నాకు అనిపిస్తుంది. అదర్ సైడ్ కూడా అదే అటువైపు నుంచి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మీరు బయటపడలేదు కానీ లోపల ఉంది. మీరు చెప్తుంటే నాకు అది అర్థమవుతుంది. సో అండ్ she is very religious and she supports 100% what I do, and she has a lot of passion, and she also stands firmly with what we believe, what we do. And I mean, of course, you know, when you are doing in the house, when you have guests almost every week, every 2 weeks, we have meetings and all that. She will coordinate all that kind of thing. And you know, I think I'm fortunate actually to have her. And we have 2 children, my son Yes. and a daughter. She is actually the secretary of our Hanuman temple, our Swamiji built. Yes. And she lives next door to me. Okay. Oh. My son lives behind us, అరే so both live very close బాగుంది సార్. every day. So we have tea time at 4 o'clock. My grandsons and then my daughter and my son, they will come and have tea. So every day, 4 to 6. So we meet every day. సో నెక్స్ట్ We are blessed, and I mean, you know, I don't know. I mean, we are really blessed to have whatever we have, whatever family life, whatever mission that we are doing. It is without any doubt, it is only the blessings of that Almighty. ఖచ్చితంగా సార్. అంటే ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయాలంటే అది అంటే మనం అనుకుంటే అవ్వదు, ఆ భగవంతుడు అనుకోవాలి. ఆయనే కొంతమంది బ్లెస్డ్ సోల్స్ని ఇక్కడ సృష్టిస్తూ ఉంటాడు అని నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. Correct. అండ్ నిజంగా మీరు నెక్స్ట్ టీ టైంలో కూర్చున్నప్పుడు నా గురించి మీరు మాట్లాడుకోవాలి. మీరు వాళ్ళందరినీ నేను అడిగానని చెప్పాలి. చెప్తాను. అండ్ మీరందరూ కూడా రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ని చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. అండ్ మీ పిల్లలకి కూడా అందరిని అడిగానని చెప్పండి సార్. అండ్ ఇంకా చాలా మాట్లాడాలి, బట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మాట్లాడదాం. మీకు చాలా ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్లో మీరు మన రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్కి వచ్చి అండ్ ఇంత వేడిలో, అంటే మా వాళ్ళకి తెలుసు, మా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది మా చెమటలు, కానీ ఇంత వేడిలో మాతో పాటు మీరు కూర్చొని ఇంత బాగా సమాధానాలు చెప్పారు. అండ్ ఎంతో పని చేస్తున్నారు అండ్ మా కోసం చేస్తున్నారు. మేము ఖచ్చితంగా నిలబడతాం. మా ప్రయత్నం మేము ఎటువంటి సెకండ్ థాట్ లేకుండా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా చేస్తాము. అండ్ మీతో కలిసి కూడా చాలా ప్రయాణం చేయాలని మాకు ఉంది. అండ్ చేద్దాం. Any issue that you have in the ground level, though, if you come across some issues, Yes, sir. just let us know if there is something we can do, because you know the opportunities are limitless. You never know. Everybody doesn't know everything. నిజం. Kabatti, so if anybody has any ideas of what we can do, if it is practical, we will definitely take it up. Since you will be at the ground level, depending on what their needs and what not. If you just contact me, let me know. If we can do it, we'll do it. Yes, sir. And the lawyers tangat koda, I will think about it and see how best we can help those people if we can. Yes, sir. Okay. And thank you very much, sir. Thank you so much, Amogh. I enjoyed it. So it's a wonderful meeting, wonderful interview. Sir. So main thing is how we can serve our mother and motherland. That is the bottom line. And That's it. let us pray that He will give us enough strength to continue our mission. ఖచ్చితంగా సార్. Thank you so much. Thank you very much, sir. Really appreciate your interview. Yes, Thank you.